ndị Anambra ekene m unu ụtụtụ ọma nụ ndị Anambra etu aka si anabata unu na nkata anyị na-enwe with Governor Anambra Professor Chukwuma Charles Soludo. Unu ga-elota na mgbe edusili ya n'iyi as Governor Anambra State ọ gasịa 3 months ọnwa ịtọ o wee bịa na ABS sị ka ya na ndị Anambra kparịta ụka ka ọ gwafe etu ya si wee chinadebe Anambra wee kpasịa anya aka na-awụ o wee sị n'ife emere amakakwụ na ya ga na-abịazi ọnwa ịtọ ọbụla ruo anaghị abịa kọlụ ndị Anambra ife ndị ọcha na-akpọ ndị oyibo na-akpọ stewardship. Nọvemba gara aga ọ bịakwụ akpasịa aka na-awụ ọkpụ ya ka ọ bịara tata maka na gọvanọ si na nkwa niile ya kwere ndị Anambra na ya ga-emezusi ya. So today is a fulfillment of that promise. Na ọnwa ịtọ gara ana ya abịa nye akaụntụ etu ya si wee chi Anambra. Onye ka anyị bịara ebe a tata ime na-asị unu daalụnụ, unu bụ ndị tunugo, bụ ndị na-awụ ọchị anyị ma ndị na-ege anyị. O nwee ife dị iche na nke tata ma gọvanọ si na ọ bụrụ nnọọ mgbe niile ọ bụrụ sọ na ABS ka ga-esi n'afọ ife ya na-eme. Anyị jee kpọọ ndị TV ndị ọzọ ma ndị redio ndị ọzọ kafa bịa solu anyị wee sị ebe ọ dị etu a anyị jee kpọta ndị Wazobia FM fa ga-ehuku ntụ ife anyị ga-eme very soon. Mgbe anyị mepee igwe okwu na-anụ ya ndị na-ege Wazobia na-akpọ anyị jekwuru ndị Odenigbo FM ndị Odenigbo FM fa ga-ehukwa then Sapiensia ga-ehukwa n'ife anyị ga-so na-eme na ABS live streaming ABS on ABS TV dị taa nwazi okwu na-ege ntị na in the last gọvanọ into 10 months gọvanọ asịkwa anyị bụrụ mgbe niile panel ga na ajụjụ abụrụ sinti ọsọ ndị ebi anyị ji ekpatakwa ndị ọzọ ya mere niile eme anya n'aka ekpe ifo anyị nwere Joy Odinye anyị kpọtara ya from Channels Television maka ndị mmadụ si na Channels na oniva na-eme maka Joy kene ndị Anambra. Ndị Anambra ekenekwa m unu. Anyị ejekwe Wazobia FM wee kpọta Kene Ọfọma kene ndị Anambra. Ndị Anambra daalụnụ maka ige anyị ntị taa. Anyị ejekwa Independent Newspapers wee kpọta Chief Chuks Ilozue nyawa bụkwa chairman Anambra Correspondence Chapel kene ndị Anambra. So ndị be anyị o ruo mgbe m ga-akpọpụta nnukwu mmọnwụ anyị maka na o nwere ndị kpọọ m sị m bịa ma dịkwa sọ n'eziokwu ka gọvanọ ga-abịa na ife a na ọ bụrụ nkwa o kwere mana mgbe anyị kwubeziri na ọ na-abịa ofu onye si m na ọ dịkwa na a ga-echenji afa gọvanọ tọ Ekwueme nsị a na nke adaba onye nke ọzọ si m na ọ ka akpọ ya umelu ka o kwuru nsị a na fa ncha adabachasị mana ndị Anambra biko ka anyị nabata iru ọma kpọrọ ndị Anambra ekpere Chineke zara ndị Anambra Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo CFR. Prof, anyị na-anabata anyị na ABS na-asị gị nnọọ Anambra ekene m ụnụ ụtụtụ ọma Monde ọma week ọma ọnwa Febụwarị a ezigbo ife ga na-emela anyị niile ndewo. Anyị na-asị gị nnọọ gọvanọ anyị ka ọ kpọjee n'anya ozugbo maka na efe adrozi security bụ ofu ife ijiri egwu ndị na-asụ oyibo si na seek ye first security and every other thing shall be added unto thee. Iwe bata nnọọ and ndị oyibo si na you heard the bull both by the tail and the horn wee chụba ndị asị na fa bụ unknown gọọmenti even though gụwa na-asịkwa na fa that they are known mana fa abalị onwe for unknown iwe chụba fa chụpado fa n'ebe a fa nọgasị kampụ fa nọ bloody kampụ fa nọgasị na-apịtọ ife na-apịtọ there Chukwu enye aka obenatatu mana o nwezi ife ịtụrụ ụbọchị a ndị abụga melu flag of campaign ịkpọrọ federal gọọmenti sifa na-achọ ka insecurity na Anambra akwụsị
si release Nnamdi Kanu biko anyị sị ka anyị jụọ ya to what extent ka okwu anyị kpọrọ ka federal gọọmenti wee na-ege fa na-emekwa ife onye agwala okwekwelu biko ndewo ndị Anambra ekenekwa m n'ọzọ yes ife ikwuru bụ eziokwu ife gbasara nchekwa obodo security insecurity nnukwu nyanwa bụ agụmasị na ọnya kachasị na ife niile chere anyị n'iru na Anambra oge mbata n'ọchịchị unu maara na local gọọmenti asatọ 7 of them dị na South Senatorial Zone plus Ogbaru na ada aga ndị omekome awere ebe niile ju n'ọfịa na kpokọrọ ndị mmadụ everyday egburu onye kidnapụrụ onye agba egbe agbagbuo ebe and so on and so forth na anyị nwee menwụrọkwụlụ even campaign oge na South much of the South Senatorial Zone mana ka anyị batara Anambra anyị sị na anyị bụ the light of the nation ọchịchị na ife ada emekọ wee sị na nwere ọnụ ka a ga-esi ime edozi obodo na ọ bụrụ na ebe niile tọnụ ebe agbagha egbe ma investors ama abịa enwe jobs na ị na-achọ ka ndị ikolobịa nwa na ndị ụmụ agbọghọbịa nwa ọrụ ka alụba factories ka alụba ilo ka alụba nke ọrụ onye zọta na-ewe zọbute ọnya ka anyị ji wee bido wee sị na ife gbasara insecurity ife a ga-etikọnye aka mana ọ dị mma ka onye ọbụla aghọtakwa na ife gbasara security yes governor of state bụ the chief security officer at least by the constitution mana the ife security agencies niile the army the police the DSS the navy the air force ife niile fancha niile bụkwa n'aka federal government na federal government nwefa mana state na federal na-enwe anyị nwe ka anyị na fasi alụkọ and so far fa na-enye anyị nkwado bụ ndị all the security agencies mana anyị nwekwazie nke anyị kpọrọ Anambra Vigilante Service ndị a bụkwa ndị we have more than 1,000 of them now on the streets na-enyere aka ifo na Anambra jụrụ oyi na ọ dịkwanụ m ka asị m kwuo asị m na iche na nya na ife gbasara abịa na we're not going to relent. I will continue na push maka na Anambra ga-ajụnata oyi pee ndị nwere ife na ọchịchị nwere mmekọ ndị nọ n'ime ọfịa anyị sịfa pụta na mmadụ ada ebi n'ime ọfịa anụmanụ na-ebi n'ime ọfịa ịpụta ya enyelụ gị aka onwe ife ị ga-amụ anyị nwee kịta over 4,000 youths a na-enye training azụsị ya fa enyefe ifefa ga-eji wee bido ndụ nkefa I will go 4,000, 5,000 teachers. No, over 1,000, and like I said, non-effect security. In fact, more than 2,000 on enforcements and so on and so forth. So in the youth side, if I got a lot in there, potano. Manaka na-ekwu nke gbasara Nnamdi Kanu ya okwu ka mkpọ. Ọ bụrụ na ọ pụtara ana ife niile abụrụ ute. Maka na ndị na-eme kidnapping ife na-emezi na ana Igbo ife mkpọrọ ya bụ okwu abụrụ sọnsọ Anambra na ana Igbo niile maka na ọtụtụ ndị ori ma ndị a bi n'ime ọfịa ma ndị a na-eme kidnapping ma ndị fancha niile onye ọbụla bụzi freedom fighter onye kpaziela aka ọsọ liberation na ya bụ IP na ya bụ ESN mana ama na ọ na-ewute ndị Nnamdi Kanu maka eji mfụ ya na nga ebe eji ya o wutelie ọ ga-agwali ya ife na-eme na nsị ya ife a ka ị na-ekwu okwu ya ndị nwanụ na-eme ndị nwa ọmadị welefụ ebe nwa a na-ekwu maka fa o wutie ọ kpọrọ ya na abomination ndị be anya na-agba ibefe egbe so and ọ ga-ayọkwanụ m sị ka enye ya ohere ka o nwee ike ịgwa ndị be anyị okwu gwa ndị otu ya na ndị ife maka na ndị mekanik ekwozi ka mara ndị bụ ndị ala onye ọbụla jụrụ ebe niile na-akọzi na ya bụ liberation maka association of kidnappers ma group of kidnappers all manner of criminals onye ọbụla bụzi liberation nọ na liberation struggle so na anyị kwenyere m na ọ bụrụ na ọ pụta
nwee ike at least ịkpọpụta ndị bụ ndị nke ya nwa, separate the chaff from the substance, ka anyị wee malụ ndị bụ kidnappers, ndị bụ criminals, maka onye ọbụla sizi na hallelujah ka fa na-ekwe n'ọkwenye ya ka a na-ekwu maka ya ife a. nya akpọgo nya bụ oku, and echekwenụ na nya bụ oku ọ na-aba ọbago, o mere n'izu, ọ ga-eme n'ọnwa. At least so far since I kpọrọ at the political level, because ife jie for me is political. The courts are still going. So the legal bit abrozi jie. No, is the politics of it. And nothing can knock it up. I degum if I'm animated. What for appointment ije for nyisi on a baga license. What appointment ije for from ije walaka nye naka. The official demand can nye naka. One day fire away but man I come by I can tell you ọtụtụ ife na-emega. Ị ga-afọle na some ndị na-azọ ọchịchị since I'm kwụsịrị ya make go commitment na fa win na fa ga-release ya. So na nya bụ ife ọ salụgokwe n'ọkụ, and nya ka nje sị na ọ bụ na o mere n'izu o mee n'ọnwa. Okay, ka na-ayọ Chukwu ka o mee n'izu. Joy, channel. Mr. Governor, you're welcome. If I na-eme dị mma agologolo agwakwa ndị obodo ka esi alụ famụkwa ife ga-agwa gị fagwakwa gị isikwa na ya wee na-edosikwa obodo, because for you nke gị bụ transformational administration governance ka ị nọ ya bro transactional, and ka a na-ekwu maka security which we know you are tackling, from all sides. Ka anyị na-ebekwa ya na another thing bụkwa a major issue, tax. Ọ na-agba kpọtara na tax achịja nwa ụfọdụ ndị, mana imekwa ka ndị Anambra ghọta na ọkwa tax a ka a ga-eji wee develop the state. So anyị wee na-achọ ka anyị mata maka na mgbe gara aga gị na ndị groups dị iche iche, more especially from the transport sector, nwelụ nzukọ na Professor Dora konyere Women Development Center akpachasịa at a point enwere ọmalịcha female mee na aṅụrị ji ufu obi a waive tax for some segments of the group, like the wheelbarrow pushers, vulcanizers, petty traders, and all the rest of them. So I went and asked Kai Malaysia, came at Chalina Bife na Professor Dora Kony, the Women Development Center, town hall meeting. Ubuadigoma, Ife na Batalo State, on Abagotezi, Anambra State, on Ibagalo, and then Ndinke Asina a waive go tax for them. Kedu ka esi monitor na ada ejide kwazifo ọzọ. And there were just tax man okwu na na-azị ya and that's why ụwa niile government eji eme ya iwu na onye ọbụla ga-akwụrata ya. Mmanụ a na-egwu Delta ma ndị otu ya ọ tax ndị be anyị kwụ, ma nwoke ma nwaanyị, ndị na-akọ ugbo. Ọ ya ka eji elu Ọnịsha ma main market, lụọ University of Nigeria, lụọ Enugu, lụọ Port Harcourt, lụọ Aba, lụọ na-agba ọkụ na-enwu eme anyị ọkparafa na-alụ ma mmiri. Ọ tax ndị mmadụ. In the next 6 years, o mee 100 years ụmụ nwaanyị Aba mere protest. Can you imagine? Ma ụmụ nwaanyị ma ụlọ bụ onye ọ na-akwụ tax. Dozie obodo niile na-achọ eje obodo oyibo, ha na America, ije Taiwan, ije Dubai, ije America, ije Britain, ije ife a. Ebe a ịkwụọ tax, ịpụta moto n'ilo ịkwụọ ụgwọ. Moto ọbụla ije na Britain, moto na-akwụ road tax.
Now, tax ị ga-akwụ ka ị wee nyapụta moto gị niile. Ị ga-akwụ tax for everything. Ndị na-abịa ebulu dọtị na be gị, ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ndị na-abịa eme nke ị ga-akwụ house ibi na ya tenement rate akwụ every year, and so on and so forth. N'ọkwa na ya ka gọọmenti a na-alụ. Now, obodo niile emeghe na-asọ ibi ebe a ife a na-alụ ọkwa efu na obodo na-akwụnwu tax. Nwere obodo ịfụrụ meghegoro n'ụdị so wonderful onye ọ na-asị ilu ọbụla obodo oyibo ndị mmadụ na 20% to 32% of their income as tax. Between 20% to 32% of their income as tax to the government. Mana bai, asim na oil bata, mmanụ ife bata, mmanụ ọdịka ọ na-esi n'enu wala ada. Ndị bai chefuo na tax ka eji wala edozi obodo. Ema asị gọọmenti lụba ọlụ. Mana nwere ife si na-akpa gị. Ọ bụla obodo oyibo isi gọọmenti lụba ife asị tax ego one ka ịkwụ. Mana ndị anyị chọrọ ife ọbụla ọkụ bịa free, mmiri site nye free, solowe ilo free, nke a free. Ọma awụ obodo meghe ego ọnụ dị etu a. So ka anyị bata, anyị nara anya fụ na ego mmanụ Naịjirịa na-agwụzi agwụ. Kedu etu a ga-esi meghe obodo? Ọ dị ka ịba your town union, esi ji gị solowa nke a, solowa nke a, provided nwere onye ga-atụ ụtụ. Kedu ka ọ ga-esi mee ma ije n'ụlọ ụka ese ụkọchukwu n'ebe a cathedral so change ife a sịlụwa hall mana onwe onye ga-atụnye ụtụ ọbụla anything ama work. So I send ka Lagos ọ bụrụ na Lagos mana etu akaka mgbe bido Father na-enweta from them elu 1 billion, 600 million. And from there, lower to 5 billion a month. See from there, lower to 25 billion a month. Last year, if I remember, 65 billion a month. And this year, 100 billion a month, every month. Anambra, I can go 1 billion. Last year, total, if Anambra tokota, Ejiseka government lower even in Aga 20 billion in the year, in the month, in the year. Each year as percentage ego income in the Anambra 0.2%, not up to 1% of our income. Because when I equal even 1%, I got at least 50-something billion. But less than 1%, 0.2%. Meaning that in the mother 99.8% the private individuals. Now, this 20 billion, so you see, ilo aina losi amansi, lo benebe, ubuenova, well, about 27 kilometers. Amansi to ndi ukwenu awa to Ufuma, and rest 26 kilometers. These two cost ego wala of a calendar in out of year. But every community actually low, man on what if I got to and so on. And in fact, Obona Anambra, the Anambra for just 5%, just 5% of their income to the state to develop 300 billion. Just 5% anywhere. But if I find the long way, I wear as a man and bid up an afiaro. I may be dear tata or bo Messia tata. What on your natural everything free. But I'm way bidolia, can be keke and the bosses and then kaga. If I found out tokata one come on. I said I get a tax system to get bato belenko. Keke, ndị na-anya minibus, transporters, ma ndị nọ na park, ma ndị na-eme ife a nwere ife ọ ga-atụnye. Ọ bụrụgodo 5 naira.
ka obodo wee dị mma. Anya ọ dịrọ ndị mma ịpụta ndị ogbenye na-akwụkarị ndị ọgaranya. Ọma ọgaranya pati nọ na ya apụghị anyị sị na onye agha na nwanne ya. Anyị bụ pati man, a party for the poor. So onye ka anyị ji wee n'anya ife ndị keke a na ife fa na-akwụ wee kpọọ fa nzukọ. Yes, ife asị ka ụnụ kwụọ ụnụ sị mba even though na anyị na-ele anya ife ndị ọzọ na-akwụ dịkwa ka ife ụnụ na-akwụ bụ before ma ndị ụnụ na-akwụ ndị agboro ma ndị dịka anyị mere ụnụ ọ bụrụ half mana onezi ka ụnụ ga-akwụ n'onwe ụnụ. Ọfa ji aka fa proposal ka fa kwụba 10,000 a month kama ka e break ka fa na-akwụ by weekly at 2,005 sịfa ngwa kwụba onye ma aṅụrị ya fa na-enwe ma ndị bọs ma ndị nke ọzọ fanwa ji aka fa were kwu mana ndị Anambra na-enu na ya nụ with insurance kwenwe insurance enwekwu insurance dị na ya na ife afa na-akwụ 10,000 a month a n'ime ekwe ka a ga-esi were 1,000 tinye for insurance. Ọ pụọ nwee accident ọ baa na government approved hospital treat free, you know. So mana n'ezianụ ife dị na ya bụ na ndị keke ji aka fa kweta na fa ga na-akwụ 10,000 a month, which is 120,000 naira a year. Mana ị na-enezi odogwu na-anya jeep ma onye nke nwere nnukwute shop ebe ọ nọ ife na arọ in a year fa na-akwụ 12,000 for the year. 12,000. Mana onye keke na-akwụ 10,000 ji aka ya voluntarily sị ka fa kwụba 10,000 a month. Ibi nenezie ya n'anya onwe steeti ndị akụkụ ma so on. Shop akwụsị shop akwụsị 50,000 80,000 whatever and so on. For themselves more than 10,000 a month. Mana nke ba bụ 12 a year. Efu na onwere ife a na-akwụ fanwa jikwa aka fa ji ọnụ fa kwuo na onwere ife a na-akwụ na Anambra yet onye ọbụla chọrọ ife etu o si dị. Now nke a na-anabata nke ndị a na-atụbata ife m ga-asị bụ na ndị keke na ndị otu ya fa na-akwụ nke fa na-akwụ ọdaba. Yes, nwobele nke fa kwụ na-akwụ ya mana onye ọbụla nọ na Anambra ma ndị Anambra bi n'ime Anambra ma ndị bi ebe ọzọ ma ibi Abuja ma ibi Lagos ma ibi abroad kwesịrị inwe ife na-akwụnye n'arọ iji asị ka edozie Anambra maka weda ma ibi Lagos ibi Abuja imere ife ịchọrọ ụzọ ga ọ gaa na be nna gị ịchọrọ ịnọta Anambra ka efu ụzọ ị ga-esi wee gbanwee na be gị ego one ka ịtụnye ya ego one ka ịtụnye ya. We want a very fair progressive tax system. Ị na-akwụ 100,000 na Lagos, why not iwelu 50,000 kwụọ na Anambra kwụnyefa nke ọzọ? Maka Anambra bụkwa your residence. As your state of origin is your permanent residence. You pay tax na your residence. Ndị be anyị niile nọ ebe niile ma n'ime Anambra ma outside of Anambra kwụọ just 5% of their income as tax. Anyị Anambra efu ịbata Anambra ime recognize ya because anyị gwa ndị Anambra na kọbọ ọbụla fatinyela anyị n'aka anyị egosi vivadieme. Kita in 9 months I award contracts about 261 kilometers of roads touching all the local governments na Anambra. And meje nsi kita ebe a road inspection kan neje. And meje 3 local governments every day. You know, I na lawyer I borrow even though House of Assembly approved ka I borrow ego last year. And I borrow better. I have better kobo. I can negotiate. I can eme Mobile guy 1 year in office. And now if any na Anambra, we haven't borrowed a kobo. We've tried to manage every kobo I went tell them. And 18 years all when I and so ndị anyị si na fama akwụzi ụgwọ ndị na-akwa baro hawkers na ndị a na-ebu ife n'isi wee na-akpaghalị o bụrụ tomato ma ọ bụrụ ife a onye abụ ife ngwa afịa n'isi were akpaghalị ọ dịrọla ya mma
wee buru ngwa ahịa n'isi Ndị ọka nọ na na-ele shop ose, tomato. na-ele ndị a na-ebu ife a hawkers a na-ebu ya akpaghalị ma ndị vulcanizers ma ife a anyị ekwugo biko si rapụnụ ndị a da na-akwa baro si rapụnụ ndị a na-anafe any tax at all at least for now sa ka na-anafe ife ọbụla o nwere ike maybe in the future fanwa nwekwa ụlọ ike iji akafasị kama ka anyị na-akwụ 1 naira ma ka anyị na-akwụ 10 naira ma ka anyị na-akwụ ife in the spirit of obele azụ akpata obele nkụ nnukwu azụ akpata nnukwu nkụ mana ka anyị na-eje ego abata obere like m gwara kịta 20 billion with atụta last year. This year budget anyị mee na Anambra the predicated na anyị nwere ike collect just 4 billion a month. Mana January ka bụ just 2 billion. Half. 50% ka enweta. So na ọbata obere. Mana anyị na-atụ anya na ndị Anambra na ọ ga-abatawa. Okay. N'okwu elo ma ka kene jụọ maka kene dịka onwe ka o si nye m sign na ya nwe follow up to this question. Yes, Mr. Governor, ka m wetakwala gị ekene site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ Wazobia 93.7 FM Ọnịcha maka ọmarịcha atụmatụ a nke iji agwa ndị Anambra ife ị na-eme fa na-afụ ya n'anya. Ajụjụ m gbadokwere ụkwụ n'ife nwanne m nwaanyị Joy jụrụ about taxation. Maka na good morning bute how are you? Ọ bụ ndị be anyị na-ekwu. Taxation ịnakọ ụtụ na ego gọọmenti ọnya nwa ka okwu agboro na touting ife ndị oyibo kpọrọ touting ji wee bata. Mgbe nge na ndị keke na ndị other transporters na-akpa nkata na Prọfesọ Dorakụ nyere Women Development Center ịnọ ebe a jụọ fa mafa achọ ka agboro na fanche niile wee kwekọrịta ewee kwuo ka a gaziere na daily payment ọ ife merụ ụbọchị a now mana ebe anyị nọkebe bụ Ọnịcha ebe Wazobia FM Ọnịcha dị anyị na-enwetakwa fillers from Nnewi, Ihiala and some other parts even n'ọka ebe a. And this issue of touting agboro continue to reoccur. You know, so I chọrọ ịma ịkpọkwara okwu maka ndị agboro a kafa bịa kafa rapụ agboro na agboro abụrụ ọlụ kafa bịa nye their details ka enwee ike nyefe ọlụ integrate into the numerous job creation and employment opportunities your government is creating. How far have we gone with that? No, ife ikwulu ajụjụ ya amaka. Ekwugo m ya ndị ikwulu ekita agboro aka ọlụ. Onwere onye ga-eteta ụla sị na ọkpọnite nwa ya ka ọ zụnite nwa ya ka o jewere agboro. Mana a sị na alụ bụ afọ ọbụla omenala. Ana ala nasigodu ntamu ada n'ọsọ. Igbu n'iku ọ da n'ọsọ na ọtụtụ n'ime fa ife nọ n'ife agboro a o nwere ife ọzọ fa na-alụ efu dimkpa kamgbe ọ dị as a teenager wee na-abata 20s bata 30s so ife a ka ọ na-alụ mgbe a na-asị fa rapụ na ya ị na-eme ihe ọ dị na ya ka ka ezi tụọ kedu etu mmadụ ga-esi dị ndụ ọ da ebu mmadụ eme nwe ndị ọ na-asụ na ofe gọva and all of that. Mana ị na-anya ịtọ ntị n'ala ọ bụrụ na ọ dị 100 anyị nwa na-achọ a tax system ndị agboro ama eso wee na-ana mana ime eje mbọsị ma eme ofu mbọsị like I said ala nasigoro na ntamu n'ọsọ ị na-anya ị ga-afụ na fa nnukwu a na-ejide fa nnukwu anya oge Christmas ejide more than 8. In fact 2 weeks ago magistrate nyelu about 30 something of them fe nwere address onye ọbụla ebe onye si na kedu ife ọ na-eje ka eje hụ
nya with the language ka o je hustle na street ọkwagoro were knife for ya na akpa nke were nke afọ ya na nke apụta anyị mere wepụta ma egbe ma nke nne dị ma nke nne ya dọrọ wepụta ya were ego eji nye ya o were je see ifefa na-ese wee pụtakwa ọzọ ọṅụ ma ife chaka mana anyị na-ejidefa ọ bụrụ na fa dị 1,000 before every day fa na-eme mgbada in fact the magistrate ife anyele onye 30 something of them enyere iwu ka ebupụ from Anambra ban next 10 years ndị na-ebupụ fa so anyị na ife na-eme kama na maka na ọ bịa bụrụ ọgbaga afọ bụrụ omenala jụọ ebe niile maka fe erikanụ na nke ọbụla anyị jidere most of the prisons jụrụ eju kịta ma ndị na-await trial a na-ekpofa every day a na-ekpofa so mana a na-eme ka m werekwa ohere a wee yọọ ndị ka nọnụ biko nụ Anambra achọrọzi agbụrụ pụta ka anyị chọọlụ gị ife ị ga-alụ ka ị lụba ọlụ agbụrụ aka ọlụ enwee ọ bụkwa nna o kwere gị omume jee chọọ n'ebe ọzọ nụ steeti ọzọ jee chọọ steeti ọzọ enwe 36 states mana ọ bụ ma agbụrụ na Anambra mba taksị ọbụla anyị na-aga ime mere involve ndị agbụrụ iyuzu ndị agbụrụ ịnakụ ya anyị as much as possible anyị na-akwụsị ya ọ ya ka m ji kwụsị heavy duty bọsị ya ịnafọ ekwu maka ya ndị na-akọlekt ife heavy duty tolls ma ndị nke commerce ma ndị nke eva maka anyị bịa notice na fabia posta agbụrụ ndị win the concession the bid posta ndị agbụrụ na-anakọrọfịa anyị na-enweta report a na-eti mmadụ okpo na-eme nke a so on and so forth asịfa mba na ọ bụrụ ya ife abụrụ ife anyị na-eche Anambra ga-abụ a livable and prosperous homeland to be livable the area of iji okpokpo achụ ndị mmadụ abụrụ obodo anyị na-achọ na Anambra so na anyị na-anwa and ife fama na ife na-eme onye n'imefe ejide na ana mana ọma apụ overnight abụrụ ọlụ Chuks ife eji ama gọvanọ na-alụ ọrụ ndị Igbo ji ama bụ na ọ rụrụ ụzọ ịbatara ụzọ dị na Anambra steeti ka ebe agbara ọsọ agha mana ọ ya nwere ibidogo na-arị lọsọ 5 ya wọdụgo about 265 kilometers of road echegbu na-ebe tụọ mgbe a na-ekpe project na 200 na kedu etu ya esi na-agba mbọ hụ na a rụrụ ụzọ ndị a etu isi chọọ o wee nọ arụrụ o kwesịrị ịnọ echiwenye ya na kọntrakt ndewo Chuks nke a bụ ọ dị ka iwepụrụ ya n'ọnụ m enwe ekwu na nwanne ụnya eje m 3 local governments on inspections nwanne ụnya Friday ofu ife a Thursday ofu ife a even Tuesday before then ofu ife a nsikịta ebe a pụọ nsịrị ebe a na-apụ 5 minutes nrapụrụ ebe a efu m na my jeans and ife a anyị agbakwa ọzọ inspection mana ọ bụrụ ọsọ etu a ana m eje were anya mfụ ụzọ ọbụla anyị ga-alụ nke izi na mụnwa ga-eje gbaa ya were fụ ife ndị mmadụ na-aga biga fụ afụfụ fa na-ata o nwere ọtụtụ n'ime fa anyị na-agba ụzọ moto ada agba ya ịgbalụpụta oke moto ga-agbadebe ịkwụsị were ọkpa jee ụfọdụ chighatakwa were si jee lụrụ ya o nwere ebe ndị mmiri na-agbagbu ndị mmadụ mmiri zoo dịka Owele Aja na Obosi fụsị ya foto mmiri zoo efu etu ndị mmadụ si anaba lụsie ndị mmadụ ma n'oge mana anyị sị na ọtụtụ ebe ọ na-abụ mmiri zoo river efu nnukwute
na-emachi n'okporo ịma amazi ebe bụ okporo na ebe bụ ma ezu ebe a so ebe a niile ka anyị na-edozi mana ka a na-alụ ya etu esi edizaịn ya on bụ na alụọ ofu ya bụrụ ofu ndị si na one is one na etu anyị si ekwu ya na ụmụaka si na one is one nke alụọlụ ya bụrụ ya bụrụ nke alụsị ya before ị na-esele aka bidokwa ịpachi ya mba ilo anyị na-alụ edizaịnụla ya kọntraktọ ọbụla na-agaranti ya na ọ ga-last for 20 years minimum and anyị nwekwa the technical engineers ma the Ministry of Works ma project ma Bureau of Public Procurement ma the special team ad hoc team project implementation team ndị a niile na-eje the resident engineer project nenene ngole bụ na our citizens the citizens na onwefa kwuruzi onye ọbụla bụzi monitor na onwe ya maka ụdị messages na-enweta text messages na-enweta from ndị Anambra onye abịa ọgwa gị na ya gbara ebe dị etu a na ya mere efu ụfọdụ sef ọsị ya na vidio m olito owere ife ya na-emeshọ thickness ife a na-awụ ka ọma ma and so on so in fact I must say this a bishop wepụtara nowadays wee ilo Igbo si ndị ukwu enu awa to ufuma wee na-agba ya ọgba nke a ọgba oke famegol asphalt or little deto how many kilometers or the 6 point so asphalted and na n'ebe ọ kwụsịgo ọgbakwa nke ọzọ na ebe emego stone base are not yet asphalted the so kilometer ọgbakwa nke a gbagide nọ n'otu si anya the next day oje banyekwa amansi wee lukwu ọba ofe mmiri wee na-ede stakwa stages ebe anọ ebe nke alụrụ kpọọ ya my lord si ya kedụzi ịkpọ ma injinia ọsị mba nọ n'ife amoto ya ka ya ji ya gbaba nke ebe anya nọ agbagide ya olu ya sị ya n'otu detuo ebe nke agbago stages that time and I'm very very happy na ndị Anambra the citizens themselves citizens power na ndị nwe ife a na-alụlụ ya ji aka kwu akafa wee na-etinye so na enwere ọtụtụ etu anyị nwere ike isi wee na-enene mana anyị nwere a formal structure ndị ọ bụ ọlụfa make sure maka ilo ọbụla anyị na-alụ ka mechizie ya weta okwu a ilo ọbụla anyị na-alụ alụsị anya ndị ga-asa the contractor ga-asa the relevant engineers of works supervise ya sign off the supervising consultant design ya supervise ya ga sign off our project monitoring department will sign off. All of them will sign in one sheet, certifying that this road has been completed as designed. And on schedule, Mr. Governor. You put on agenda with a deadline. No, in fact, they are certified. Go to about the quality to make sure no quality equal. So, if I get certified, road that fell, I am not over half of that. If ever certified, also quite obo na retire go, I na akpọ no ye dozie ilo. So people must begin to take responsibility. Oboro nke na sign go nya o maybe the nke agbasara. I retire go do no ọlụ anyị ga na akpọ gị. Go na akpọ gị na ABS, go na akpọ gị na ife na ọkwa gị si na ilo a na alụtara. Ọ dị nke bịa kwa bịa dozie and so on. So in a sign there, Imana, you are putting your name, your professional reputation and everything on the line. Dalu, Mr. Governor.
I think Gwande Anambra, that they should take ownership of these roads. No onye fu ki fese de anya po. Etu a bishop si me. Ipo ina zurukwo monitor ka yin sabu blum the monitor. Because I ga ewechalo bele break ka Ono zo afia. Ka zo bele afia. Because stay there. Amam ni fe governor na ekwu na tonu to. So, you know, just stay there, we'll come back in a short while. Keke, why junction drop? Under 2000. Hey, wahala. Keke, I don't see where you carry me go London or now. Why junction here? 2000 naira because this is where I get my tax money from. I don't be taxed. Who they pay tax? I used to pay state government tax every month. Hey. You know they pay tax. Wetin be tax, I beg? Well, I used to pay state government tax every month. This money they pay me now. I will come on my tax money from. Because that tax what we they pay. And that money government they use, they develop our state so that our state will be like another state. I enter 15, let's go. Because the government has reduced our money to 10,000 naira. Let's go. 15. Now wow. May you try to pay your tax. So. My people, una don't hear am now. Now today I dey hear this one. Me I get boutique where I dey sell something. He said when you pay your tax, the government will beautify our state and the roads and infrastructural development will come into our state. Make we try the pay tax. As for me, once I get to my shop, I will head straight to the tax office to clear myself so that our state will be better. Because better soup na money kill am o. This message is from Anambra Broadcasting Service, ABS. Daalụ anyị zụchala obere ndị nọ na-eche ka igwe okwu ka fa jụba ajụjụ ka m kpọpụrụ unu nọmba mana unu ga-echetụ obere mana detuo unu nọmba 081-190-55555 ọzọkwa 081-190-55555 nke ịbụọ 0701-863-9546 ọzọkwa 0701-863-9546 nke ịtọ 0903-327-3484 ọzọkwa 0902-327-3484 anyị ga na-aga n'iru. Mr. Governor, a sị na health is wealth. Kemgbe isi bata anyị na-ega anya fụ ife ị na-eme gbasara arụike na Anambra. It's an era of hospitals without doctors and nurses and even the other. I recently employed about 300 doctors, pharmacists, nurses, and lab technicians. And I innovate 3 general hospitals. Ghana telemedicine, on a phone, when I go on the aura, you be and we'll go 112 telephone hotlines and access to medical emergency in Anambra State. So health-wise, my ambulance, you are offering free cervical cancer screening and mammography to Ndarunaya. What exactly, in clear terms, is your vision for the healthcare, delivery system in Anambra State? Health is wealth. Arụike bụ akụ na ụba. Onye arụ adịrọ, onye nọ n'ụlọ ọgwụ eserela aka na-abọ ọkpa na-abọ. Nwarazi ife na-agwụ ya ife ọ na-ayọzi mekatakwasị ebe a wee litu. Ma a ga-achụ nke a ga-eme nke a. So health is wealth. Anyị na-eso ya n'ụzọ ife dị iche iche. Anambra ife vision bụ na ị na-anya life expectancy ndụ ndị mmadụ na-ebi nke Nigeria epeka. Life expectancy bụrụ even na nke Anambra ope mpe. Ikuku anyị na-ekulu adịrọ mma, very polluted. O nwere oge fa kwuru ndị nwanụ si na Onitsha about the most polluted city in the world.
ebe niile maka ikuku ndị mmadụ na-ekulu ebe a. Anambra niile ebe niile luchaa inyi nke a enwero health facilities, especially the public sector. The private sector they provide almost about 70-75% of health facilities in Anambra. And I say, government kwesịrị ịbụ a major player in the health sector in Anambra. And so I bidoro kembo and I for mention ịkwụgo ụfọdụ n'imefa. I can abịalitọkwa the primary health care facilities, Ghana communities, wards, and so on, to upgrade as many of them as possible, working in partnership with the various communities. Working in partnership with the various communities. I got try you were good this telemedicine massively, because when telemedicine they can make it a center na Okuzu. You go up to many rural, remote communities and where they can get services. If I'm looking on that rural area and have access, have a doctor, consult with a doctor sitting at Okuzu there with technology. I diagnose and then I nurse if organ metinia keba nenenka check godunka nenenka. Eto if a doctor get me more neighbor doctor. Ono deba man ono ya kekwe onye na-akpụ ya ife asi normal ma si from Nzam na-akpọ. But onwe attention doctor. O message your day prescription. Of good doctor. We're trying to mainstream that. And where some centers hooked on with technology so that onye obuna need the medical facility will get one. That is a medium-term agenda. That anybody who needs medical attention will get one. Are they accessible and affordable? Accessible and affordable health care and qualitative. Qualitative, accessible, affordable health care service for every citizen in Anambra. That is our goal, and that's why I did with all these facilities. Now, if I renovate the general hospitals, I finish here this 3. We'll go into the next layer. They recruit to the professionals. They tikonya feba. I get tikonya with issue of technology, and this technology I get to a point now. Even though they not abroad, doctors not in the US or not Europe or not anywhere can hook on by even on their name surgery and the name it's near the screen, but not in the theater. If a doctor I directed the surgery, well, like in Canada. On a free fan name, and I go to see my to any piece of grain of sand in there awfully. E-medicines. Digital medicine. So I'm about this somewhere for medical mission physically here. Once a year. I get like make all the continuous and the buying get access to the best in class medical facilities all year round. Now, deka 1 year, deka ndị oyibo sị na cleanliness is next to godliness. Cleanliness, the major part of ife health. N'ikuku anyị na-ekulu, gọta anyị jụrụ eju, isuchi isi gọta, ibukọrọ dati debe ije wunye na gọta. Iwunye na gọta ole ebe a na-esi ndị mmadụ na-ekuli ya. Ọnya bụ na ọya na-abịa. Ọnọdụ ebe a mmiri pụta, ọma enwezi ebe o si wee ga. Mmiri anọdụ dị stagnant. Ọdụ ebe a mosquito a na-ebreed ebe a na-ata ndị mmadụ. Ụbọchị isi na-enwe plus malaria nke ife a. Ọ death, ọ ilu inyi anyị na-ebute ya. Ife a isuchili gọta, mmiri ya pụta ọsụpụta n'ilo, mebie ilo nke alụrụ alụ. Ife isuchi gọta, ọ ga-eme na mmiri a ga-agabazi ebe o kwesịrị ịga, ga na-agba mbuze n'ebe ebe ndị anọ. So, a major program anyị na-afachi ibido, I got launch here massively.
We will now have the master plan. But the program for a clean, green, and sustainable Anambra, dealing with the environment, cleaning the environment. We are part of our vision of Anambra with the cleanest state in Nigeria. Want to be the cleanest. I better go with the cleanest in Nigeria, but ultimately one of the cleanest in the world. The green, fresh oxygen, and so on. I have a life. I have not the livable, and so on. So, if I was a health, I am a G. Maka onye dị ndụ na-eme mmọnwụ, and onye arụ dị na-ekwu okwu ọ ga-agba nke onye tọgbụ nọ n'ife amara ife nnakọ. So health, the very critical. Health is wealth. Thank you. Ikwu ọdụkwa ka Africa, Dubai, Taiwan ọ na-abịa elu nso. Nwayọ. I ga na-azụ onye nwayọ. One step on the other. Mana ebe a ka anyị na-eje. Okay, Joy. Ịchọrọ a na-eme gbasara arụ ike. Ofufe gbalụ m n'obi bụ environment, that is waste disposal system. Okay. Because I will always remember my lecturer back in the in UNN, because that you are what you repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. Ndị be anyị anwa pure water is na moto tufega ọ mala anyị arụ. Aza kanatif awụpụ anyị n'ezi chọba nearest gutter anyị onye ọ mala anyị arụ. So ọ bụgodu na-agba mbọ niile gọọmenti na-efu na environment anyị dị ọcha na enwe proper waste disposal system. What about of the people? And that is where enforcement comes to play. So kedu ife gọọmenti ga-eme ọ bụrụ na eputichasịa into place if any na all these mechanisms. Keduzi ife a ga-eme ka we make a sure na ndị be anyị kabala arụ na-eme etu o si wee kwesị. Onye nwa ife ọbụla o jee na waste disposal system drop anya. Then penalties. So na ọ bụrụ na enwere penalties no a na-asị na gị ọkwa etu ọnka kedu ife gọọmenti ga-eme. No, thank you very much. Thank you, Joy. Kabo, imetụla aka na ife okwu ife sekpu ntị ka imetụla aka ife. Idobe be anyị ọcha ga-ewe ọtụtụ ife. Enforcement ife gọọmenti ga-eme erika. Anyị ga-eme iwu, nwere ọtụtụ iwu, nwere ife a na-ewekọnọta ya. Anyị gafe ewega to the House of Assembly. Get detail ga ife ndị a ife ikwesịrị ime na ife ikwesịrị ime, and the penalties and the sanctions and the incentives dị nafa. Anyị ga-eme ndị a. Anyị ga-edobe enforcement ga na-achụgharị na-eme onye ejidelu ma jee ada na oje nga ọkwụọ fine ma ndị otu ya and so on. Mana ife kachasị ife niile a of 80-90 and ebe a unu nwere ọrụ nke unu ọrụ ka unu nwe parents n'ụlọ from the home. Oge na-eto nwatakịrị nọ na the civil war onye village. I gbara aka in the village, but it was a habit. It was part of your duty as a kid. Itete n'ụla Izambala is a Siambala. It's Zama. Hama. That's the road. Because village, they're all footpaths mostly. You guys are from boundary and Luan and your neighbors. Is a child from their own boundary. Yeah. So the every pathway was clean. Found where they are of containing runoff water. Found where Selome Mbuzada Abanuku mgbe tata onye lụsịa ụlọ ọ pipe lo mmiri from compound ya wepụ ya n'ilo. Kedu ebe mmiri ya na-aga? O nwere river ọ na-abanye na ya. Anyị ga-ewepụtasị iwu ndị a
pipe or LOC for pipe or in where me de gana bay na bem ne so of young where me 5. What a drop of water in a bem na rap my compound. Within millions or nyazo, within minutes, the mafuzi anywhere. Obayense know me. In fact, my village Iwu many years ago, Millie Mekatasi na bay in Apota, and I could find 5,000 a month. They might have any mbuzena my village. Nothing. So even I there, I get bidodi, eko kwalo umuaka, I get German schools. Kuziwelo umuaka, what I for basic hygiene. First, olukuo kuziwela ndi okenye, never na nafa. Ndị a na-ahụ ife a ọtụpụ ya n'ilo nwata klinọta skuul ọ kụziere ya mama mba ka ife iji tọgbọ ife ebe onye nkụzi anyị gwara anyị na onye nkụzi anyị gwara anyị na esiri etu a were eme ya kefa ga-alụ nne na nna nwee ụka Anambra ife Anambra at least let me ka mgbara okwu ka m kwee at least 70% na ka na-eje ụka once in a while or jee ụka no ife a na-ekwu ụkọchukwu ọbụla mee ya ọbụla ozi ọma ikwugide okwu kwụsị ya 1 minute gwa onye ọbụla na cleanliness is next to godliness ime erisi ya ife were ya tụpụ n'ilo ị na-eri banana ị nọ n'ime bọs iricha ịkpụọ glass zam ebee ka ị na-atụfu ya ọ dustbin bụ ebe a ṅụọ pure water ịtụpụ ya ime nke a gba na street na-aga ebe niile ọ dịka ebe na-agbara ọsọ agha anyị ga-ewetakwa buses commercial vehicles onye ọbụla na-enwe dustbin small basket dị n'ime ebe a ịchọọ ife a imesị tụnye ọ na-alụ ụlọ megịnị wepụ ya etu a ka anyị ga-esi mee ọ ga-abụ a cultural change attitudinal change and ịghọta na this keep a clean environment to our collective responsibility. If onye tụpụrụ ya bịa nwoke m je speak ya ife ebe ebe ka ịtụpụrụ ya ebe ifu ya ọ na-akpọkanye onye ọbụla n'anya ifu anything dirty edeno and I believe na anyị bụ ndị Anambra anyị sị na anyị ga-edobe ebe anyị ọcha anyị ga-edobe ya ọcha mana onye ọbụla nwere ife ọ ga-alụ gọọmenti nwere nke ọ ga-alụ mana ọ ga-ebidogodo with us maka na I want ndị Anambra be the change you want to see. That Dubai, Taiwan, livable and prosperous homeland, bidogodunu wetin kegeno kedun ki na emetata every day itetele juo nwere kedu ife metata ka Anambra dị livable, dị prosperous. Anyị ncha mee etu a ma idobe ọcha o ma ime everything onye ọbụla mee nke ya Anambra abụrụ obodo oyibo. Anambra, be the change you want to see. Can I? Yes, Mr. Governor. Anyị abịakwa ọzọ ọ dịkwa mkpa na nkọwara nke a before njụ ajụjụ m ga-ajụ maka na ịbụ ọka mmụta and I believe na ife ọbụla gbasara mmụta education na anụghị ọkụ n'obi cheta na December ka ije a school na Isuofia n'Igbo Ukwu ebe ije inaugurate a project Old Boys eme and ebe a ka ịnọkọwa mkpa ọ dị partnership government the sector and the public again na education enwe ife imelu na December bụ iwe ndị nkuzi 5,000 n'ọlụ ọkwara ife ndị Anambra nabata with obi ọcha mana ife nchọpụta bụ na ndị be anyị na-agba ije n'ime ime obodo ebe enwegasịrị basic amenities ife a ga-akpọ basic amenities isi je ndị nkuzi ebe a fa amụ ekwe anọ ọ na-eme ụmụaka nọ ebe a ada agụ akwụkwọ kafa kwesị isi wee na-agụ wee na-ajụ enwelu policies or strategies your government wetara iji wee fụ na postings eme maka ndị nkuzi 5,000 a galụ ka o kwesịrị isi ga karịsịa n'ime ime obodo a ebe fa kwesịrị ịnọ na-alụ ọlụ then mkpa ọ dịkwa partnership a anyị na-ekwu okwu efe jụọ nnukwu ajụjụ dị ife a na
ụzọ izuụka gara aga ịma nke a ekwule ya na December ka anyị wee 5,000 teachers na anyị welụfa wee fa n'ụzọ dị iche na-eme nrọ na Nigeria ụzọ ife ịbụa fakọwalụ m ndị mmadụ gwa m na nke izizi bụ na nke a bụ izizi fa na-afụ gọvanọ na-abata n'ọchịchị na Nigeria within the first 9 months ọ na-abata wee ndị thousands of workers ụdị nke a n'ọlụ na ụfọdụ na-eme ife tụfa si emekarị ya bụ onye na-achọ ịpụ o wezie ndị ọlụ wee tinyere onye nke na-abata ka ọ kwụwa ụgwọ mana anyị bata afụ na ụlọ akwụkwọ anyị ọ dịrị etu o kwesịrị ịdị na akwụkwọ ife gbasara akwụkwọ ego akwụkwọ education human capital bụ the greatest resource ndị Anambra nwere ife anyị nwere ọnụ anyị nwere natural resource anaghị pe mpe ana nke dị adị the encumbered by erosion and by flooding nwe obele nke anyị nwere enwe so human capital bụ our greatest asset and we must build it. Education the critical anyị ekwugo maka health on this education na enwe schools enwero ndị nkuzi n'Isofia ana m akwụla about 39 PTA teachers ụgwọ for many years now and we thought now we needed to recruit teachers in spite of the difficult financial situation I know so I wear this 5,000 and na ka anyị welụfa mana mụ nwa bụ onye nkuzi na onwe m asị mba na onye nkuzi na-achị ndị Anambra ka onye nkuzi chikene ebe onye nkuzi na-achị anyị ga-eme ka ọnọdụ ndị nkuzi dịkwanụ ife maka ọnya with the future of a society ndị sụrụ ya n'oyibo sị na ịchọọ ịma if you want to predict the future of any society look at the quality of teachers and the quality of teaching. So oge anyị na-ewe this 5,000 anyị mere ụzọ ife ịbụa the very fundamental. Number one bụ the number emenụrụ mbụ. Number two bụ na etu anyị si wefa emenụrọkwu mbụ na Nigeria and that is na anyị na-ewefa ọ bụrụ nke onye ma mmadụ ma nke ebe isi maka anyị ajụrụ ọfa ịbụ onye ebe dị etu a ma ịbụ onye dị etu a ịbụ onye Kogi ma ịbụ onye Ogun steeti ma ịbụ onye Abia ma ịbụ onye Enugu ma ịbụ onye Ebonyi ma ịbụ onye Anambra no ife anyị jụrụ kedu ife bụ the interest of that child the Anambra child ife bụ interest the Anambra child bụ to be taught by the best teacher in the world so ọ bụrụ na Jamaica ka anyị ga-enweta that best math teacher that's what is in the interest of that child and therefore anyị were ọrụ a and anyị nwa bụ ndị Igbo na-asị na ekwesịrị ekwu maka merit na iwe ndị mmadụ n'ọrụ na Nigeria. Let the example start with us and we started merit based in an exam 2 exams and 1 interview and with the average once you're not up there and doing a teaching subject you got email education where if a teaching subject in America and we did it in the most transparent manner. Now the final stage they told me is unprecedented as well when some states na chunde aboro the state if na nkuzimo na their civil service were the ones recruiting from anywhere which is the best interest of the Anambra child. Now, of Waziano, post to the like you said, especially in the hard-to-reach locations. Last week, can call for a full listing of all the postings. Actually, I mean for every post for school, need a post for those 5,000 teachers. Where for the allocations, I work with facts. There is this assumption that people don't. Okay, that's an assumption. And let's test it first. Because we're trying to incentivize the workers. Yes, despite difficulties in anywhere, about 18 states in where difficulty equal salaries. Many states are owing salaries of workers, owing the gratuity, owing pensions. Of course, you will recall Nakambata and Ochichi.
eji ndị Anambra retire pension gratuity for 4 years from 2018 till mbata. But since mbata, anyị na-akwụ onye ọbụla retire, anyị na-akwụ ya gratuity ya na-akwụ for pension. Ndị nke nọ anyị chigagokwala azụ ndị ochie na-akwụfe ya. Now, the same thing ka anyị weta December, ka ndị ọzọ ada akwụ ụgwọ na-enwe nsogbu ma ife we announced na anyị na-eme increase in sympathy with ndị ọrụ oyibo. Inflation rise goes so high and they are still earning the same thing. In sympathy and appreciation, I say no onye dị ndụ ya agba n'ilo maka a na-alụ ilo a na-alụ mmadụ na anyị ga na-alụ mmadụ in a productive way, mana ọ bụrụ nke ịlụ mmadụ nke ije weta ego gọọmenti kee ndị mmadụ, ọ bụrụ ya bụ ịlụ mmadụ ọ iwe ndị mmadụ n'ọlụ onye bụ ịlụ mmadụ ịkwụọ ndị ọlụ ụgwọfa, kwụọ gratuity pensioners, kwụọ their pension, kwụọ if you know, and create jobs onye bụ ịlụ mmadụ. So we raise the salary of public servants, including those teachers, by 10%. And Akubagofia from this January. So they're already receiving 10% higher than what the salary if I receive even in December from this January. And to that extent, we think we now want to test out whether India post to those hard to reach, Mafejero. Now, post-infa was this last month. So this is the month to be able to test it out. So can go there to see post here. I know for the post to everywhere. Then the next is to verify Monday post for report kwa. Ma for na lokwa. Maka the reforms I na ebute, I get bido track. My teachers, malebefano, malebefaje, mande biara akwụkwọ, mande abiara akwụkwọ, and so on. We're going to deploy technology massively because education, education, education. Without education, I won't be here. Without education, none of us will be here. None of us. Absolutely. Without it, that is it. If you don't have it, nothing else will work. And Anambra, that is what has put us on the map. And we're not going to relent on that. If you could make a quality of teachers, the teachers are aware, but they actually make sure now and you need to emphasize on that. Yes, I need to stress that now. That's why I insist now. When the Nkuzi just on merit, nothing more. You know, the first exam, for there were 40,000 plus that applied. After the first exam, about that to about 16,000, a screen cut off. The minimum cut off, be the second one, and there were about 16,000 plus. A Messiah, a cut off again, of was about 8,120. That 8,120 was a Famaja interview. A set of panels, different panels of 10 each. Interviews have a score, each one of them. And what are you slot? So, a Messiah, I saw more if he went at the first exam, second exam, third exam, with the average, rank was ever A to Z. We publish the list. We send the by. Need the list, need the master list. You know when they first score. The 5,000 anywhere are published where. So imana eg master list. Malife score. Malife neighbor your friend this score. Obolo na nke gị ka nke ya o wee nwetie go wee nwetere egwa anyị. Obolo na afa gị kwesịrị ịnụ ya and I publish where the cut off points. So obolo na you know within that, let us know. So there were a few complaints which they have dealt with and they have sent it to me and I will look at them. If they are genuine, we'll also employ them. So my point, Bona, the issue of quality, at least when you get first, get second, get third, or one Gaddafi, one random thing. Man, no, the consistent, you know, going through those three processes. At least Ogosi Nonya and basic capacity. The next level, Gabuzi, I want a program of continuous lifetime
learning for the teachers. Because they must, to be a teacher, you must continuously be upgrading, must continuously be refining, moving with the times, and technology for us. Nwere onye ewelu onye agwa m ndị na-ewe the chair of ASUBEB and the chair of Post-Primary Secondary School Service Commission, State Basic Education Board. Na onwe ofu onye ọbụlụgodo mụnwa bụ gọvanọ nyere gị afa mmadụ si tinye onye a lock all the piece of paper to na dustbin. Also kwenya bụrụ president in Nigeria, also kwenya anybody nyere gị afa mmadụ lock ya tụfuo. Na nchọpụta na o nwere afa mmadụ banyere ebe ahụ because na ọ maalụ X, I would disgrace them out of office. So that we can do something onye bata there. Nwa ogbenye na amaro mmadụ, you need ịma mmadụ once ịma ala ife. Once ịma ala ife, you don't need to know to get a job. Public sector. Now Mungabu governor, enwero a single person. Gasene ano eba makayama governor. Nowhere. And this is a culture, a thing we want to come back to our public service and to everywhere in Nigeria. The concept in a matter because, and that's why you flood the whole place with incompetent people, and we complain. Not teachers. Even if MLA Mamad anywhere else, we should never do it with teachers because it is the future of the children. Onye ọbụla iwere asị onye nkuzi, iwere go future those children tinye n'aka. And we cannot hand over the future of these children to incompetent people. Those kids may badly tomorrow end up as criminals. We take responsibility. They're responsible because we didn't give them the right teachers to guide them. And this is the principle that drove us. We must show good example in Nigeria that merit recruitment in public sector is the future. Teaching for medical doctors, for this, for that, and we are teachers should never get to your mother. I think somebody added, say you don't take a pilot one day, and you don't recruit doctors. Nobody. What on your now? It was young white or young white. No one got Kuzilim, we are going to village here. The village, yeah, but because it Bafanya Lumonia eba. It's a noble profession that should be occupied by nothing but the best in the interest of the children. Thank you, Mr. Governor. There we yes, we cannot sacrifice meritocracy to the altar of Imam Mad. How do you know? Okay. Tukes. Mr. Governor, youth empowerment. So when I Imen Danile anakite. No. It's about the youth, the children, and in the as the youth with the future, and so far no, the youth with the present and the future. And we need to empower them. If
agboro a ma ndị nọ n'ime ọfịa ma ndị gị na ọsọ ya nwere ife a empowerment program. Mana empowerment ije weta ego kee gị mba, ị ga-enwe ife ị na-alụ, ga-enwe ife ị ga-alụ. That's why I bido with skill. A ga-akụzili gị ife nwe na-amụ all manner of things. Eji eme ekwusigo the other day. There are more than 300 of them who came out to receive us. Na-eme the training kita na-ekwusigo. Ma ndị na-amụ nke a, ndị na-amụ o nwere ụdị ife fada amụ. Ndị na-eme tailoring, ndị na-enwele ndị na-emesị ma kitchen, confectionery, in fact, fa mekwuru cake, ife afa butere that. So anyị mesịa, anyị dobere ife a ga-eji welu, nyefa ife a ga-eji bido. Onye mụrụ sewing ma nke a, at least ọ bụrụ ife a ga-eji gote sewing machine, o wee je bido. Onye bido nke a. O jelu ebe a bidokwa anya ife a kpọta somebody else. Onye na-abịa amụ nke ya ma onye si ewere akwa. Ọrụ job, somebody is off the street. Onye na-eme nke a mee o nwetakwa somebody. Ndị na-amụ o nwere ife fada amụ, ndị na-amụ ICT, ndị na-eme ife electrical stuff, ndị na-eme plumbing, ndị na-amụ repair. The youth team, a commissioner for youth, I am advisor on youth empowerment, Nelson Manuel mentioned, and the entire team. In fact, I am an execution committee. It's a signature project of the government. We actually have one now that we are beginning our innovation and business incubation. We're going to be training well over 10,000 in your digital skills and all manner of skills. There could be some companies abroad and so on. We're getting in na Anambra Gabo, to create a digital tribe. Na Anambra. Kita I signed an agreement on a company na LA for fiber optic ducts, about 2,000 kilometers all around the state. So from there you can now have the last mile connections when we're high-speed Wi-Fi, access to high-speed Wi-Fi at a cost that is next to nothing, as it were. And that way, people can have access to Wi-Fi, internet, high-speed internet at very cheap costs. When we take those to our schools, to public places, higher institutions, secondary schools, primary schools, it really create a new tribe, a generation, but the internet tribe, as it were. They will begin to emerge. Now, what I call now in my village, we'll begin to learn something about coding. And we are getting down now to, and we'll have what I might call sustainable empowerment program. So it's a full, not just nka. Ndị ga na-eme nke ahụ. Very critical. We will empower them, but we are working on a larger agenda that will get these youths from primary to whatever, even if they end their secondary, they will have something that they can become usefully employed in society. Thank you, Mr. Governor. Ordinary politicians think about the next election, but statesmen think about the next generation. That Professor Chukuma Charles Soludo, statesman. Dalurine. If I put my youth, just poke. All the guy, which I love very guy. The governor, I'm no, stay tuned. Thank you.
Mr. Governor, Professor Charles Chukwuma Soludo declared a state of emergency on roads in Anambra State. He has since turned the entire state into a construction site. Within 10 months in office, over 270 kilometers of road have been flagged off and contractors paid 30 to 50% upfront. More roads are also being constructed and they will be done with tax money. Please join hands with Mr. Governor to give us more smooth, slicky roads in Anambra State. Remember, better soup na money killer. Nnukwu ano kpata nnukwu nkwụ, obele ano akpata obele nkwụ. Please pay your tax as at when due. Maka Odemma Anambra State. This message. Anambra Broadcasting Service, ABS. With delight, we bring you the light that we bear through our illustrious leaders. Our icons. Our industrious people. Our rich culture, our places of pride, and our mouth-watering cuisine. With unbridled professionalism and renewed tenacity, we serve you real-time news, information, entertainment of varied genres with unfettered reach of your clients. We are back. Daalụnụ ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ n'ọfịs, ebe ọ bụla unu nọ na-ekiri anyị ma ọ na-ege anyị. Ometa aka anyị emeghepụ igwe okwu. Unu chọziri unu ajụ gọvanọ dị njikere ịza ajụjụ unu. Nọmba unu ga-akpọ ọzọ 0701-863-9546, 0902-327-3484. Ọzọkwa 0701-863-9546, 0902-327-3484. Enwekwala nke ọzọ 0811-905-5555, 0811-905-5555. Anyị ga na-aga n'iru. Mr. Governor, ife gbasara agriculture, ịkọ ugbo, bụ ife imetụtara aka na manifesto yi. Ife anyị na-ekwu na anyị kwesịrị ichigha etu ọ dị bụ mgbe Michael Okparafa, mgbe produce bụ ife eji eme ife niile, onye ka eji wee dozisie South East mgbe anwa. And recently, Ibiala care over 1 million naira palm and coconut seedlings can on their number. Ana kuye beni ne olutukula anyị nwa na ABS. Na asị ka njụọ, how is that project doing? How is it going? Ndị Anambra ga-atụ anya na enwetakwu ụmụ seedlings anụnwa ka anyị wee na-akọ ka ama ma ya ga-echiga etu ọ dịbụ na mbụ. Ndewo, yes. Ịma ekwu m ya na mbido na ife eji wee dozie be anya South East anya ma the former Eastern region generally, or palm. And in the 1960s, ndị Malaysia bịa be anyị wee bụrụ ife seedling palm, ife nkwụ wee na-abefa. Tata Malaysia ifefa na-enweta niile mmanụ enweta ya na nkwụ karịrị ife Nigeria na-enweta from oil fanele. Nigeria na-emezi import palm produce. Ndị bịa wele ya na be anyị na-elesizi anyị elesi alụme. Kita mmanụ anyị ji maka ya rapụzie ma the palm ma ife niile nọ on their way out.
I said, I get you out n'ebe and the palm in the globally, the palm produce na coconut. If ever na-enye ndị ebe ndị na-akụ ya karịrị ife ndị anyị ga-enweta from oil. Very, very important. So I will decide that now. Yes, agriculture, long term, Anambra, Anambra enwere ani. Nwobele nke anyị nwe two challenges, flooding and erosion. So may Anambra land nke dị available for many things, there's very small. Hello? So, in a short while, I got the palm and coconut revolution, and this year, I get palm seedlings again, and primarily, I focus on poverty reduction. Poverty reduction, because a poor household, then yellow, about 20 to 30 of that, coconut and palm, will be out of poverty in time. On our sustainable poverty reduction, sustainable poverty elimination, elimination. And if you have a coin of 4 or 5 years, for the rest of your life, before Ghana meet about. So the short answer, yes, I get Nyakuya this year. Yes. Hello? Hello? Yes, good morning. Because equal fagin a one BC apple. Okay. Achebe Chris, Onogidi. Achebe Chris, Onogidi. Yes. What do you governor and do it or you? Only silent can go. Thank you. Yes, it is said that only the lies the head that bears the crown. But all you can attend is good balance. Eventually, with Atomato Kembo, intervention in Umoji Road in London. Nebe? Umoji in London. Okay. Umoji in London, okay. All one left was haphazardly done. Madam need the inspection there. Because now the two drainage channels within the flood there give us fresh. Okay, and filled up with solid waste. Okay, so any below total rehabilitation of that road. And they manage a hotbed of criminal activity. In fact, I was victim of robbery and car snatching, including kidnapping, on 1st October last year. Okay, so any below professional touch that place, total reconstruction. Okay. Point noted. Your point noted. Your point noted. Attention. Okay, I think you have made your point. Okay. Hello. 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 Because go straight to the question. Good morning, everybody. Yes. Yeah. Good morning, Mr. Governor. Yes. Yeah. My name is Joseph. I'm going Awada. Okay, Joseph Awada. Yes. Okay. Mr. Governor, why is it going to Maka? When I go Maka town. Now what they done by all this facility by Express. Now who knows? This was where I can see I can see them at the end of the house. I can hold them Madora anyhow. And I see that I don't have to fine. You don't know what Okay. Noted. Yeah, I myself report. Then my second report, all the why is I'm a bishop and war, but you could get war by living. Now, like a war,
Don't you want one? Now, you take us to work. I'm not going to the first thing I get a very easier to the bottom of the one young the person down where is the best. Just about one, just one, where is the key? Yes, I do. And let it be better. Then, outfit, those who go out and look like a bola, every interview dash. Now, be interview. Carry away the woman at the back, goes to Vienna. But I don't say that I tell you, like the market out here. And I got the other, you should not get it, and the other very clear. So, young now, I will go down here. Okay, noted. On way further. Can do we keep all right. Guadalu. Hello. Good morning. Morning, because why fire be say about the what the news. Good morning. Good morning. Kedu ifeanyi? Biko, ihe m chọrọ itinye ọnụ maka ndị agboro n'Ọnịcha, ịga na Owerri Road, nke ka njọ Owerri Road, ihe anyị na-agabiga dị too much. Biko, ebe gọvanọ ịmara onye ị ga-etire anyị ebe a ka anyị nwasị mgbuka na-eje aja ka anyị na-agakwa na nga n'ụlọ. Okay, Owerri Road, okay. O nwere redio station na-ege n'ụtụtụ a, ha na-akọwa maka ndị nke ọba. Ndị ọba ihe adịghị ekwezi ndị ọba ndị agboro na-ekwu n'ọba. Okay. Ebe gọvanọ anyị na Okay. itire anyị aka ka ụzọ nwee ike na-aga aga. Zachalo onye ọzọ. Okay. Hello. Biko gwa anyị afa ebe isi akpọ jụọ ajụjụ ga-adọzi. Hello. Onye? Ofu agboro a. Ofu agboro n'Ọba Junction. Anyị ada anụ si ife ị na-ekwu ọfụma mana ọ dị nke ị na-ekwu maka ndị agboro n'Ọba Junction. Hello. Good morning, Mr. Excellency. Good morning. Ndewo. Mr. Bobu Ngozi, I'm calling from Oregi. From ebe? Oregi. Oregi dị nso ebe gọvanọ. Oregi dị nso. Ihe ndakọ ọkụ maka ọrụ nkụzi ewu. Ma data ma documentation everything. At the end, it's going to be a letter. This and this so disappointed that I call my appointment. I will you through so. Open our government part. I'm not me or something. Okay, Governor would note that, okay? Hello? 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 Hello, good morning. No pick up for morning, sir. Okay. Governor, good morning. I'm also so good to the house. I hope then. Yes, go ahead. Okay. Actually, food, but even in the hip beach. But hip beach. Yeah, Ojukwu. Ojukwu, yes. Man, about the extra much. It's about like the I didn't know Gaban as well here. Or bro, you know, Patanoka Johnson. You may be one Anoka Johnson. One, Hannah Pro, so the civilians say, I did have on every people. About 4 to 5 boys. I brought one and I'm not on behalf of them. Then ever happen to the bridge
After 7 o'clock, I'm on 12 checking points. That's what those points. And I'm on behalf of them. And we're convoy like political president, those boys are about that also. So, together with Boduku Johnson, in my pattern of Otem meeting. Okay. Okay. Ndị agboro ka ị na-ekwu maka ya. Noted, okay? Noted. Yes. Okay. Yes. Hello? Hello. Yes. Mr. Governor. Yes. Please, I'm from. Oh, can I find? I'm Emeka Wara. Okay. Go ahead. Because I'm making from the shuttle bus. But I'm in the Banya and then I'm I am a permanent place and I'll go. But I have a translation. I now put 3,000. Mana problem bona ndị na-ana ego anọghị ofu ebe inwe ike ịkwụsị onye apụtasị na ihe ịkwụ abụrụ ụgwọ bụ mana ebe obibi bụ ụgwọ anyị na-akwụ ụgwọ dụsọ nọ na-aba n'akpa from Anambra State Government. Then abịazịa na nke ndị agboro rika ịgbadata ebe anyị na-esi n'oploding na loading free mana ebe anyị na-eload moto n'ọpụ iwe ka na-ede stationing. I am a buy load the chairman by 800 naira and don't have a no go sit on other. Each load in all for our work for once, not each one. Okay. I want I need woman to 7 match shuttle bus. Okay. Okwabura, okay? Okay, Governor, note to get, okay? Hello? Hello? Yeah. Good morning, Mr. Governor. Yes. Because I'm a driver, I can make a work in a government to a bamboo. I work to the right to an above 1 US plan to go down about it. Mana ihe chọrọ ikwu ụgwọ agbụrụ a na-ekwu ụgwọ anyị na-akwụ onwe ebe anyị na-akwụgasị ụgwọ nọ njeba mana ebe a na Tuesday ka anyị ga-akwụkarị ụgwọ ebe anyị na-akwụ ụgwọ na side library na ebe CPS o nwere ike na-ejekijekwa ụgwọ a every Tuesday morning before ị na-apụ ebe ahụ before ị na-eru ebe ahụ every junction dị ebe a na-akwụ ụgwọ ndị agboro na-anọchisi junction esi wee banye ebe ahụ ọkwa agboro onwe ife ọzọ agboro ị na-emekijekwa ụgwọ a ga-ebu ụzọ wee jide gị idekwa penalty of 5,000 naira or 3,000 something before ịkwụ ụgwọ ahụ so in a week I na put 2,500 na 225 so we keep paying up to 8,000 naira more than that because in a ụgwọ a ha nwaghị ebu ụzọ wee okay. Kedu ebe dị no achọrọ m find out kedu ebe dị ife a ọ sị na fa na ebe kedu ebe dị ife a ebe ka ife a na-eme ebe ka ife anyị na-ekwu na-eme kedu ebe ife ị na-ekwu na-eme ebe na Ọnịcha ebe a na-akwụ ụgwọ na library na AfriCPS study so library mana every morning before you go ụgwọ ya na-ebu ụzọ mụ na emego up to 3 times the first day akwụ m 4,000 naira extra. Okay. Okay, noted. Governor, note to give you an okay? Hello. On there, what? Mr. Governor. Thank you. Dal. Ntebaburu ogologo bụ na ka nkele Mr. Governor n'ọlụ ọmọ na-alụ maka na ọgọ m nwoke ka ọ bụ. Ọkara ọlụ nwaji ọ nọ n'ọchịchị ọlụwago ọrụ ozi iche iche. Onye nke na-achị ebe a n'ụwa anọgbu ebe na-eje ebe 4 years now na ha dịtuo mana o nwere ụzọ ọrụ nọ ebe a n'ụwa. So ekele ka ji wee ekele ekele ya na ndị ọrụ ọmọ na-alụ
n'iru ka ndị Anambra ga na-aga n'aha Jizọs. Amen. Ihe ọzọ ntọkwa ikwu bụ ihe gbasara ihe lokal gọọmenti ọ kwara anyị na nkwa. Ya gbarakwa mbọ ka o mezuo onye. Anyị na-ekele kwuye. Kedu ife bụ nkwa? Kedu nkwa lokal gọọmenti ị na-ekwu maka ya? Ọ sị na eme election lokal gọọmenti ebe 8 months. Mba, agwara m ya 8 months. Maka na ọ kwara anyị nkwa na ọgụrụgụrụ ọbịa na redio anyị na-akarị ya. So nkwa ọ kwara anyị ọ na-emezu ya. Ọ na-agọzie n'aha Jizọs. Amen. Daalụ. Ọ dị ka Igbo pastor. Okay. Hello? Hello? Ka anyị nwere nke a ka gọvanọ wee zazie n'ọkarịkazi. Hello? Onye owu gbene. Ngwa jụọ gọvanọ ajụjụ chọọ ije. Na-enweghị ọzọ na emego ọka n'ọsụ anyị rite iru ọtụtụ na anyị na-agba ajụjụ ike ndị nwego onwe nchekọ Orugwori. na ọ ga-adịrị onye mma n'aha Jizọs. Amen. Okay. Daalụ. Gọvanọ ọ dị ka ihe etietu ọnụ n'ife ndị a. No, thank you very much. Ka nkene ndị niile jụgolo ajụjụ na ndị nyegalụ I think ife niile unu kwuo amakasị mmeje wetebe aka nnukwu na ọjọọ si ike na ụnụ na ifuru ka unu na-ekwu ya ana m ede onye na-ekwu na-ede nke ya onye na-ekwu na-ede onye kwuru maka inland doors. I'm very glad at least na a na-agba ya agba kịta ịgafete before asị m na ebe a na-ịpụta ebe a trafik nwere ike ijide 1 hour ebe ịda one ditch iligote ịdakwa ọzọ wee gbagote nje gbaa ya wee fụ na eziokwu mana agba m ya n'oge December wee gbaa ya from Isuofia through Nnobi maka anyị lụzikwu the federal road si Igbo Ukwu Ichida Ọka Etiti to Nnobi ọ na-ewebu ndị mmadụ more than an hour maka ditches dị ebe a mana ka alụsịrị ya 8 minutes ịgba ya anyị sizi na nke a esi m ya wee gbaa that inland doors on the 29th of December amụrọdị m mgbe anyị gbafee inland doors ife niile n'akụkụ obodo a niile bụ ya kafa na-ekwu maka ya. Now I understand ife onye a na-ekwuzi ọ sị na the drainages ọ na-ekwu na the drainages dị ebe a they filled with solid waste. Edetugo m ya emeka ngwa ndị works kafa jenene the road maintenance agency ejenene ma the drainages ya ma etu osi wede onye awada all out 2-3 quick points. Case bụ a group a lot of the things I raised with ife agbụrụ a notice ma ebe niile fakwulu ọ na-eme awada ọ dị ebe Owerri road ebe Mgbuka Ọba junction ma ndị na-edisturb ụva n'akụkụ Onitsha library ijekwa ụgwọ ma head bridge Uga junction obodo ukwu junction and so on and so forth up Iweka. I've noted all these areas if any know together ebe ndị agboro na enye nsogbu. Like I said before, if agboro and ije ebe a 90% if ị ga-ejide n'ime fabro ndị Anambra onye ọbụla ife nchọpụta maka eme njọba kedu ife bụ the attraction onye kwado nọọsụ na steeti ya ọ gbadaba Anambra o nwere adreesị ebe ọ na-aga ịnọ ikpokunọta ebe 80 something of them oge Christmas ndị a nọrọzi na street ekpopugofa fanọsi somewhere kịta imekwa ndị ọzọ abịakpolukwa ndị ọzọ 30 something ị na-ekpolufafa ọ dị ka igwurube ị na-ekpopufa na-anọchi ị na-ekpopufa na-anọchi maka every day people na-esi all over na-agbadata Anambra ka eje hustle kedu ife ọ na-eje hustle ije lụọ agboro ọ pụọ na street ọ na-achụ ndị mmadụ so na anyị ga na-ekpofa we'll continue we are not going to relent and that's why nji say enwe ebe ọ na-enye nsogbu ebe a niile unu kpọ kịta afa I baluo I will discuss with the enforcement teams and I get send our enforcement teams around those areas maka na agboro ga-anarịrị
Now, okay, if a teacher recruitment, that's the other complaints about 1, 2, 3 complaints about that. Yeah, two complaints about if a teacher recruitment. We'll look into what you have said, but if onye ọbụla nwe nke onye nke si na ya ka na-eche on standby, who knows? Onye nke si ya nwe if I must go documentation, but if I nyere the appointment letter, maybe okay. Fagwam last week. Now they have listened to the complaints and they have compiled them and sent to me. Come sign her off on those. So I'm probably the final with me, but and I pray Nande Boas or Nande Nonia. And Keife, I think the last one is just about the local government election. I want to thank you. Ono Wubane. I put a number no boss here. I'm na Umaka Primary School. I na buffer Umaka Primary. No put a funny lower. So I'm gonna farm. So I suppose I'm gonna find your lay Weber. No, that's all right. I was quite pleased about that road to above family. Now to Onyenkeife local government election. Yes, I promised that, and it's a promise we are determined to keep. Our local government administration, and we're now trying. Father, we have some consulting firm there. If you have local government election today and you paid, because their pensions are be owing salaries, and some will be owing pensioners, and so on and so forth. So we want to sort out a whole range of these things. I want the communities to work. Let the communities work and the local governments work. If the communities work and the local governments work, the state works. Isn't it? Yeah. If we get the local governments and the state and these things to work, then the state works efficiently. So I'm very, very eager to get that to happen. And we'll have to decide where the reforms are again, whether each local government will then have their own powers to recruit their own staff. Because that will be in the true sense of local government autonomy. But then you have a pool staff. Bokunon staff was not local government and a post for a post from one local government to the other. Now, which then means you will continue to pool their resources together in order to pay those common bills. And if you finish paying those common bills, you'll have little or nothing. But those are issues we are sorting out, the state of their finances and the structure of governance, so that when you elect local government chairman, where their jobs fully defined for them. We are going to keep this promise. And but I never said to you 8 months. I'm not going to bank 8 months. So ask him now. I fix here. Once we finish the restructuring of the governance process, that will organize a local government election, and I'm intent on keeping that. Mr. Governor. 2 hours ago, when I send them text, na ịkpa nkata with you na ịpụta etu a na ọgbọ na ọ dị ka iligwe enu ọjị na eligwe enu ọjị ọkparịa nkụ enough mana ada ali ọjị kwada amụrụ m ma ị ga-enye m permission ka anyị welukwu obere oge. No problem, no problem. Maka calls ka na-abata ndị anyị ka nwere ajụ anyị ka ya ajụ anyị nwegodo na ka anyị ka mmadụ ma ya kedu onye Joy ngịwa o nwere ife nwere ngwa ka anyị na-eje election politics. Yes. All of our ndị mmadụ na-asị na Mr. Governor n'ọkwa ebe ọ bụla ọ na-eje ọ na-ekwu na Anambra bụ Apgaland and na ọ na-ekwu ọ na-ekwusi ege mana abịakwasị ọ dị ka ọ dị too liberal with
other political parties. Na mgbe gara aga or na for a work towards making sure na Basta Anambra State and Apga. No, thank you very much. Anambra is Apuga land, and Apuga is Anambra. Anambra is Apuga. This is the home, the birthplace of Apuga, and Apuga Mweba. I did the ground. No shaking. But also, I'm wearing two hats. I'm the leader of Apuga and also state. As through federalism with Rapona individuals may differ in terms of Etufasiwelo Mia. After all, onye Apuga is actually under Apuga eba, bukwa under Apuga. But records go say na anabata seron ka party ndozo may operate twice in Nabata Kita. But we are doing this in the true spirit of our party, Apuga. We are Democrat. We believe in democracy. We believe in free speech. Onye obuna ochichi onye kwuo uche and onye bata my were politics as do or die. Oboro if Tigbo Zogbo MSC and the Mariga to vote to Vagets Weto. That's why oge ndị na-azọ nụ ndị niile na-azọ president biago to pay us a courtesy call. Anyị nabata they nabata anụ party onye nọ. I bidoli with nwanne anyị nwoke onye nke Anambra ebe a Peter Obi na-azọ mgbe ọ declare ịzọ president or under PDP. And I nyere a platform banyere na government house. Na government house ka o je fundi igwe ebe aka ọ wee declare na ya na-azọ president under PDP. Mesikwa anyị nyekwa ya space ọbịa bịa fum on a courtesy call. No problem. That done. Mesikwa ka ọ banyekwalụ Labour Party ka ọ na-eje campaign fa ọ bịakwa Anambra nyekwa ya the same government house ka ọ je fundi igwe. And then in fact that day o je fundi igwe ebe na the same venue mụ nwego event schedule meeting m ga-enwe with ndị keke ama ndị transporters schedule meeting mụ nwa kwesịrị inwe that day. Mana oge agwa m na ya nwachọkwulu ịbịa fundi igwe that same day mụ nwa cancel nke mụ nwa shifted my own meeting sizefa bịaba na the lodge ka anyị rapụrụ fa no let them have that. We are Democrats. Politics are do or die, and we'll have a level playing field for everybody to canvass votes. But that does not mean that as leader of Apuga, it is my job, it is my duty to campaign for Apuga. It is my duty to protect Apuga. It is my duty to promote Apuga. Because that's the platform in Juwebata. I couldn't have been governor if I wasn't Apuga. Apuga, ticket Apuga can do not no cha. And the Iwepurana Oche Apuga, then I'm no longer governor. So we're going to do everything that we can within the limits of the law and so on, and democratic practice to continue to promote Apuga, to defend Apuga, and to ensure that Apuga candidates win. So I am, like I said, we're very tolerant of other views. And we're also demonstrating and teaching the others how to do it. They can venue. Ekweme Square. We have allowed every party to make campaign. Come and do it. We'll give you Ekweme Square if you want. They have come there.
Parties have come there and done their rallies. That's government property. In other states, other parties, use government facility to do their campaign. Poster. Indeed, I was told in other states, the government the advertisers and the advertisers if I want to see polls about billboards. I get a warning. Opponents use your billboards. Waiting your billboards. But on Anambra teacher. Anambra will allow everybody to near your billboards, to near your posters, provided you pay the appropriate fees to the authorities. Once you pay your fees equal to the authorities, Anambra is free. You come and campaign, and everybody, we've allowed everybody to do it. Manande, ne meria, nda akuro the fees atu eku kafakwa, mande ni mefabonde apuga, mande PDP, mande Labour, mande APC. Onyo na akuro ya, went to billboard there. Thank you very much. Mr. Governor, he looked at the level playing field in a provider. You authorize us in ABS, na program, a political roundtable, to allow all political parties, aspirants, candidates, and find Monday PDP abiago, Monday PC abiago, Monday Labour, fancha abiago. So no level playing field. Which you said, as only Kuzi, in a Kuzi fight with Semia. I can you. Kai welcome no very break, Maka. O de ka ya apochago mo bele nko ka ai ngo chal mmiri ka ichi atako daalụ biko just stay tuned. Ndị be anyị agboro ọlụ ejirokwana ya malụ ndị be anyị sosi ihe agboro ma butigbuo ozogbuo na fomfoju akpa gị onye Anambra jisie ike mụọ ọlụ aka iji gosipụta ọnatarachi gị jee chọọ ihe ị ga-eme ka i wee nwee ugwu bara ndị be unu n'obodo anyị uru. Solu dozie Anambra, ọdịmma anyị dị anyị n'aka. Ozi a si n'aka ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS. Anambra State, obodo ọma nke Nigeria. On Monday, 13th February 2023, the governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, CFR, will be a special guest on the ABS quarterly phone-in program, Chat with Mr. Governor, on ABS Television, ABS 88.5 FM Oka, and ABS 90.7 FM Onitsha. Time, 10 a.m. to 12 noon. The syndicated program will also be relayed live simultaneously on Wazobia 93.7 FM Onitsha, Odenibo 99.1 FM Obosi, and Sapiencia Radio 95.3 FM Onitsha. To watch us on TV, tune in to Star Times channel 113 or satellite channel 0033 on ViewSat or any free-to-air generic decoder. To participate on the program, please call 0701-863-9546 or 0902-327-3484 or 081-190-55555. You can also follow us online on Facebook and YouTube or via our website absradiotv.com. Chat with Mr. Governor. Solution is here. Light of the nation. Yes, we are back. Dalun, number in the canal. I am 2 hours in your line. Okun was a guy, I know who, governor in your permission. Governor, I can name a permission in your line. Calls now, but our governor. Kai William. Good morning. Good morning. That's the one from Texas and Lagos. Okay. Yes, our Messiah, our God, agree with them. Thank you. Yes, they are our candidate. At least for Ichigo, the SBO who will answer. And the Hausa and the Yoruba communities in Anambra. Many of them now, Papa Nadase.
over now Anambra State get the governor. Now, apart from the critics, the first one and actually today, because this allegation, tribal allegation, they create more problem. Not our state, you are number and Nigeria at large. Your second operative name, Indiana government property, maybe against operative. Yan and then every mother and they call number. I went to jogging why immediately go to Kedon de Pabo on the outside, on the Europa. Then on Cape Walk, local government, people, I went to then have to get Chigawa, grassroots that. Thank you and God bless you. Okay, thank you. Hello? 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 Hello, good morning. Morning. Go after you, ABC boy, your governor, Joseph. Afambu Chidimao. Okay? Because I can name governor Nahe Oneku. Nahe Nendio Meguruna number so far. I'm a very big thanks to him. Nahe Doka Yeme. And I become when him Chori Kumeto Salam Kaicha. No, actually, when I was in Anambra State, in my own Kusi, didn't was unmarried. So, more and one, get exam, the very first one, got the second one, got the interview and everything. And the more, Emery Timmy and the Hamanero Mora, already more was a PTA staff. Now, one of the government schools, I'm a man, I could in English for years before that recruitment started. And they just have exam and have married to quit. Still a year or more, only with a family. So, I want to governor, we could get you by me. Okay, noted. Hello? Hello? Hello, good day, Mr. Jonathan. Yes, sir. Yes. My name is, I know about the fund, actually about the group. You say, Abe? Umunze? Okay. I'm in the very well, medical medicine now be made because it's a good. You be there to get medical. This is a good. And so, yeah, the second thing to the adult, because you must have the stable the right commission. Disabled Rights Commission. And then the commission, the commission, where the member and the chairman. Disabled Rights Commission. No, Disabled Rights Commission noted. Okay. Hello? Hello. Mm-hmm. Good morning, sir. Good morning, Mr. Governor. Good morning, my brother. Yes. Truly, the man who is a man of his words. I know the governor, I would come back to in the next 8 years. I would do Anambra. Okay, maybe going to 8 years. I'm going to get you actually, based on 10% house, not getting increased, just to complete, just to worry. Lending Kuzi, I can hold it at 10%. A gap for a pound, Bukuya for a last year, we have for this year. Kamana, governor, the governor, never. Okay. Okay, 10%. 10% that's not a January. Okay, noted. Hello? Very good. Hello? Hello? Yeah. Governor, can make it. Governor Bobo, I think it was there. It's more lady will happen.
Nneni kedu afa yi? Nneni. Nneni Tony Mas, okay? Yes. Okay. Mana so ka kwara na ma ana kuna wane dinya sport. Okay. Ana mo ku foran bi ki mo sio kana apa okay bro. Ani dia bu kana no pana wango. Big stop line. So governor, obu ni mo ije ma chi go ndi abula ni me go anabati go. Okay, aburu na nwagu. Aburu na nwagu. Noted. Hello? Hello, my governor. Good afternoon, sir. Yes, sir. Jesus. Amen. I'll take this off from Paul because my excellency goes, I don't make anything on my child in Allah. That's like the email Tata to Bugum, Tata, when I know looking at it, when he and I forget, and I know Pinando Mother, I can look about Gumena Jesus. Amen. I'm going to see you because na ndabulo kujiba kusi 3 years mapi we kadama ga kuije kira makakango electric wheelchair na muko yawo kena pungapu lege ndo mu di because okay makara wa kujiba muko kamna na ba we problem na mpi sha sapana. Okay, noted. Hello. Ngwa afa ye bi sapo. Okay. Ndị na-eje Asaba. A na-ele. Kedu ndị na-efe a, ndị na-emebi ọpụ iwe ka? Ndị one na-emebi. Ndị one na-emebi ọpụ iwe ka? Park Asaba Park. If you na-ekwu na park ndị Asaba na revenue fa na-ewe na fa na-ewetara ya gọọmenti. Okay. So no okwu agboro ka ị na-ekwukwa. Okay, noted. Hello. Good afternoon, my governor. Good afternoon, yeah. Akabu Gago. Ọ dịkwanụ ka biko ka gọvanọ amen daalụ anyị welite ofu anụ ma gọvanọ azazia ọkali. Hello. Good afternoon. Governor ikwu good afternoon governor. Meme za governor ebe. Good afternoon, and there was. Ọnwa ya nchọrọ ikwuta gbasatara ụzọ dị na Amansi ekọmetere Ojiọba ụfọdụ vileji si n'ebe a sị
na-anwapụ ike gọvanọ Enugu steeti na-anwa ike mana adịka ya emebachikwala ụzọ anyị adịka ọsọ otu mmiri ọbụla ụzọ anyị na-emechi mgbe na mgbe ọbụla ka amasị esi esi ọ dị pọsịbụl akụalaisi anya ebe express a ka dịrọ na mba ya bụ nke mbụ then ihe bụ anyị chọrọ ikwu na ọ na-achọ na permission from gọvanọ maka anyị bụ ndị Igbo na-edozi ma ọ bụrụ ọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi olu a na-agbachikwa ndị dị ndụ olu ya bụ isi ngwa mmasị na encouragement ma ọ bụ kansel ọtụ a ga-eji onye jiri iche na ọ bụ eme ihe ọdụgwa mma ọ bụ na apanitie m ka nne dị kansel ọ bụ na apanitie m ka ọ dụwa. Oh, please go ahead. Nye ọrịa ka eji wee bịa. Gọvanọ anyị otu esi wee lụọ ọrụ na Central Bank o nyere gị ezigbo ugwu anyị nwere ezigbo ugwu ya bụ na ụmụ ihe a na-egbu ebugasị a na-akụ eri gbasatara gị na onye nke anya Anambra anyị na-apụtakwa for presidency Peter Obi bido October November December last year nọkwara nke mere nke segoro ego esogoro ego dịka iwere ya na ayọ gị ayọ ekwena ka ụdị ezi abụta afọ iji wee si na federal nata na Anambra. Ọ dị ka anyị kọọ n'ugbo anyị bịara biko. Hello, nke a ga-abụ nke ikpeazụ emesị nke anyị jee ka anyị ma ife ndị mmadụ na-ekwu na WhatsApp. Hello. Good afternoon, sir. Afternoon. Nke m kọ nke gọvanọ. Ebe? Isi afọ anyị bụ gịnị? Chika, ngwa gaa n'ihu. Good afternoon. Ihe m ji ịjụ bụ maka ndị PTA teachers emere dalụ ka anyị mara mgbe anyị akwụ anyị 7 months arrears ọnụ nke anyị lụrụ anyị. Okay, noted. Ọ dịkwanụ ka anyị jekene ka anyị kilie ife ndị send WhatsApp messages ka anyị kilisi ede gọvanọ ịzazi ajụ kalịkwa. Mr. Governor, we no longer have World Bank projects in the state. The projects help in building capabilities of civil servants and alleviating poverty in the rural areas. Okay? Next. I'm Simeon Okeke from Umwana, Agwata local government. I appreciate the governor's effort, but I want to say that the wheelbarrows are still paying heavily in Onitsha and Mpo. Again, those touts are still robbing people in the name of IGR collectors. At Ogidi local government area headquarters, they kept collecting 10,000 naira from each shuttle truck. Next. Obuna? Okay, Mr. Governor. Thank you very much. I think if any name Ajolo, if any name Kulu, Masema, can be dokwa, whatever I be do, criminals, where are they from? As a matter from Lagos. The Ijidego, the criminals Ejidego, but they're back capacity. I was a Pumi and Ambido. Majority of if out, I mean, let me say, the non-mafia. And they are non-mafia kidnappers and all of these things. I have said it before, and I may cook till tomorrow. Since Mungwa Bata in office, I aged about one person now, but not one person, I aged a girl, now, but and I aged for almost every day. 100% if I did go so far. These criminals, these kidnappers, these killers, ejidego. Fancha, 100% Bondi Igbo. Mandi Anambra, Mandi Nabron de Anambra, Jula Anambra, Nemia. But as far as Anambra State is concerned, 100% even in ejidego Bondi Igbo. It's important to make this point because when you call, hey, ndinka, say, on the buy, they buy, 100%. I don't know.
The thing abulugo very lucrative criminality. Very lucrative criminality. Funny me fa akpo kita onwelo nke voicemail send them follow and akpo somebody. Kedu wetana na anyị ego no. Ị ga-ewetala anyị ịma na anyị na-azọ freedom. Anyị ọ ga-ebu ọnụ wee na-alụ ya no. Ị ewetala anyị onye sendele ya account ifa. Ị ga-sendele fa so much. Ma ifa. O nwere onye ụka, nnukwu onye ụka fa na-alụ moto ya. Nso a. I listened to the voicemail. Such all of 4 million. Na for ga-ebu ọnụ wee na-eme ife nyefa 4 million ka fa release kwali ya moto ya. These are plain criminals. And not ndị be anyị. Ndị be anyị. Ọ baa n'ofu ebe ife kampu ife pụtafa bụrụ kidnappers. They are just kidnappers. Fa zulu moto mmadụ fa eje gbukasị ya ele. Say now and the Fulani na-achọ ịbịa. There's no such thing. At least not in Anambra State. You know? Because we must, if we don't identify this for what it is, we will never be able to solve it. These are criminals. No more, no less. Now, when Chidimma, also near married till Ifa. Amara no more cover off my 2 years were married here. Maconio on the exam. Married. Onyo na say na married till here. No zemazi me meet a cut-off point. Makonyo na nene jump where 200. By na jump bunka onyo 200 or pass mark. But I want one then where 260. A year of admission because failure to the cut-off point. So to speak. So, Manobo no married till here and you have within the cutoff and in where the subject area that is in demand and I'm sure you must have complained and I'm sure probably also not the fire waiting for me to attend to. Onye say umunze, say lotefa, yes, and a lot umunze, and a lot everywhere, all over the state. Umunze, somebody was telling me I'm yet to come down to Nabane. I know I'm not even street lights in Umunze. Na Nabane kita Umunze na membuke. Mbana lozo that boy cuts off Umunze roundabout through Norfija into Obunka. That is helping to decongest the Umunze roundabout. Mgbe anyị na-efix ilo si Umuchu wee jewe to Umunze ndị niile si na Umunze si from through Uga wee Umuchu wee na Umunze fapụtafa na-adaba into ditches and so on. Already Umunze people being remembered. Umunze bụ nnukwu obodo. There is no way we're going to have transformation of the local government without remembering Umunze. Even the road I look from Zira down to Umuamak, then Umuanya to Achena. That's also tangentially beneficial to Umunze. So I'm pretty sure people can make coconut, palms, the Umunze are part of the this. And then several things. Naba. But I know Umunze ba ko kita ekwe. So we're carrying everywhere along. Disabled Rights Commission, yes, it is there. But I will also tell you, Naina Abia with an agenda. Our cooperative movement, gathered in every ward of the state. That will touch the persons with disability more fundamentally than it was ever before. I know before I know all manner of shows, as it were, another rally, a women development center. Madonna, those kinds of things. I've received some kinds of things. Oh, Simenka for Madonna there to the disabled. How did you pick those few numbers? And then the disabled in my village alone, I clear the number, but now if I can for the entire state. We are trying to approach this issue of disability
and assistance to them in a manner the more methodical and systematic, in a manner that will touch thousands of lives, not tens of lives, so to speak. Because when we even went on my table the other day, 10 persons per local government. And so 10 now. Then on my own village, Kali no 10. Me a whole local government or town and local government. So these are things I know this these things for sure. You know, these are the activities for sure. They don't appeal to me. I like to solve problems, get to the root of the problems. There's few persons. What's the percentage of the total? Some of them good PR, but they don't get to the root of the matter. Teachers have not received. I will investigate this. This is quite serious. And when teachers may receive about the 10% and what are the increment and so on, we're going to get down to the root of that. And I think I have some of my staff here. Should remind me of that. Let's follow that up. Let's follow that up with Jack, actually, because it could possibly be ending on primary schools, which are being paid by the Jack, by the local government area, and not the state. Nene Taos at Nwago, I think we've taken note of that. Up your work, I've taken note of that. The Asaba Park and relief market revenues, and then I collect here. I never got Mifa. Visitors, and the Biala maybe see Anambra. That is a very delicate matter that we've been trying to handle in a very delicate matter. I don't want us to be seen, I want to get a bundle one day, Madonna sheep with a back. Especially, Umunna in this Yakokoa. Onye kunie be okwakola na eje Anambra. Ibia na Anambra ni ije luba olu no. Anambra bụ ebe a na-eje ezuori. Fa na-abịa because there is money to be made na Anambra. That's all. Enwelu more for a lot of these ndị asiga ebe ndị ọzọ na-abịa Anambra bụ obodo oyibo nke fa na-afụ. Ịgbada Ọnịcha ma ọgbada Nnewi ma ịgbada Ọka ma ọgbada Mkpọ, Obosi ma ịgbada Ọba, Ekwulọbịa and so on. Ijide onye ife a onye ego. Very easy money, so to speak. But we'll deal with that. I think we're going to deploy our men around these areas. And onye anyị fụrụ, onye anyị nweta na-eme ụdị ife, anyị ga-eme ya ife that na asị abịakwa Anambra ọzọ. Ọchịa ya ugboro ịbụa. You know. Onye na-ekwu maka idualize road Mansi to Oji Urban. All federal government the road state that road in Ekwifa Ghana federal road come, and will probably appeal to. And by the way, you are counsel about whether to engage with my this or not. It's well noted. I mean, but it's noted. Thank you very much for your counsel, but I can bet you na uche baba onye ọbụla nyankia onye ọbụla nyankia uche onye adị ya njọ asịghị kwuo ife ikwuru dị mma mana echiche mmadụ chesi alụ wee je mee ife nwa na o chere ya ofu mbọsị ọgwụ ya eventually ịgwa ya. Chika and the PTA teachers I follow us 7 months or so. That one, I'm not aware of that. But we will find out people who worked legitimately. But I know that I assumed office, and immediately I assumed office, I said that I canceled those appointments. Done following thorough due. We can't recruit teachers onye alụgo PTA for 7.
That's why we set up a process. And many people who were former PTA teachers have now passed the exams and the process and have now been properly recruited. And I think for 30 years. Now, Kuzilo Maka 2 times 2 8 for 30 years. You know. Then Kuzile 30 years doesn't make you a competent teacher. And so I've explained this. I explained it over and over. If I was at this PTA teachers, on when the name of that were worked when they were recruited, because when they were recruited, they were not being paid. I understand. Before I assumed office, as it were. So, encourage you. Let me check here. Now, when you make a World Bank projects, I think Onion delivered the civil servant. And Edge well a Abuluno World Bank projects can I try to get training and so on. I have my apologies to you. World Bank projects are loans. World Bank projects are not free lunch. World Bank projects are loans, which and I'm not going to take any such loan, except it is clear to me how it will be paid for. They are not free money. They are not World Bank. World Bank are a charity. World Bank is a bank. And now that the exchange rate, the etuode, ije borotiego na World Bank na dollar. The central bank exchange yellow na 400 and something naira to the dollar. Iwete, aye wali e boss aseba. Mgbe a ga-akwụ ya akwụ, ijekwa ya at 700 and something naira to the dollar. Some of these loans were the most expensive fund in the world. And I have told them, and the World Bank, I've told them, some of these programs and so on, you want, before I sign up on any of those, I will have to look at them, not once, not thinking twice. I will think 10 times before I commit in the Anambra and the future of the state to any of those kind of funding. Because people think, oh, World Bank, and I be with free money. It is a loan. Business kafa. Business kafa biaro. And the Fabia, I bet the time decide there for you. Hey, I get this and there. The civil servants and I'm a World Bank project. I'm a World Bank project. Onyega akwugwea. Onyega akwugwea. But these youths and then so before I sign on any World Bank or any foreign loan, I must make sure that the value I gotta bring it to the state, but such that it will generate the resources to pay back the loan. If we cannot generate that, Masoludo, will not sign on to that. I can tell you. Anyway, sorry, you know, wheelbarrows can pull it over. Yes, we'll get down to that. No, Nisha, we'll get down to those. Mana, eventually, when the Anambra, I think I will, and because I have to run, my other program has gone very far off. Eventually, we're on the Anambra. This Nzuka Aineme, in the session, I've committed to it every 3 months. Yeah. I am well, hella. Then in a July, Jojo, then we're concerns, then well, like even in a honorary that and made defa edalum. The tomb everything. And then concerned about each of them will get this kind of government, open government,
ọ bụrụ na parliamentary system ife dịka na UK ha na-enwe prime minister's question time when the members of parliament ask the prime minister all kinds of questions and raise all kinds of issues from their constituencies and so on. Mana nke anyị abụrụ just ka ọ bụrụ so the representatives of the people na-ajụ. That's why we make it open. Onye ọbụla kpọọ na phone gwa m ife ife niile unu kwuga maka ndị agboro ebe niile fa na-anọga and so on and to go mfa. And we're going to go back with our security teams and we'll design how to get to those places. Maka onye nke ejide ọtụtụ n'imefa ụfọdụ n'imefa ka a na-ejide kpụga na nga ụfọdụ n'imefa the only language fa na-anụkwa with the rule of the street ụdị language fa nwa na-eme etito ndị mmadụ ka a na-eme emeetikwa to them. Mana we're going to address the people and plead with ife niile na-enubata Anambra na-enwere ife fa na-abịa ịlụ biko nufa ga-achọ ife ọzọ ma ọ pụta ka anyị nye gị ife ị ga-alụ ka anyị help to train you nwe aka ọlụ ije lụba ife ọbụla na agboro aka ọlụ. Mana like I said, alụ agbago afọ bụrụ omenala where you have thousands of people youths enwere ife fa na-alụ si na fa bụ agboro ị na-ekpopụ 200 aka nwekwara maybe 10,000 ikpopụ 2,000 aka nwere another 8,000. Mana etu a ka anyị ga na-esi na-ekpopụfa and deal with them until mana eventually we want to rid Anambra of ndị agboro. And ikenezi ndị Anambra wee sị ụnụ election na-abịa next week. Next week will be election. We'll be electing, going to the polls, and we have offered in the Anambra and the Nigeria, everybody, level playing field na Anambra. Onye ọ na-abịala ịzọnụ, anyị nabatala ya. So onye ọ na-abịa, na anyị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo, ojemba ada enwe ilo. Anyị bụ ndị Igbo. Anyị nọ na onwero village nọ na Nigeria anyị nwere ndị Igbo. Fa na-anabata anyị. And etu a ka anyị ga-esi na-anabata ndị ọbịa. Ndị ọbịa baba anyị anabata fa. Provided they come to live in peace. Provided Fabia to live in peace. And most of them are living in peace. Ọtụtụ ndị na-abụrụ ndị Igbo amụrụ ebe a, zụọ fa ebe a, batoo ebe a, na-asụ Igbo. Nwekwa etu ndị be anyị juru befa, millions ndị be anyị juru be ndị ọzọ. Amụọ fa ebe a, fa na-asụ asụsụ ebe a, ịma amadị na fa abụrụ ndị Hausa ma ndị Yoruba ma ndị other tribes. Ojemba enwilo. Atụsị ya election a, onwe ndị nke nnụ broadcast na ama atụ election. A ga-atụ election. A ga-atụ election. Onye na-ekwu na ama election, ị na-ajụ mmadụ iji aka ya were egbe na-agba onwe ya n'ụkwụ. Iju ogwugwu, ị na-aṅụ udo. Onye ji mmadụ na-adị ji onwe ya. Kedu ife ọ na-ama enwe election? Ị nwere election, kedu ndị ga-ejezi ije kwuye? Ị na-ekwuye na a na-eme ife a. Ọrụ na-emele election nke mụnwa. Ọ na-emele election nke anyị nwa. Ka m ji pụta mụnwa nọdị tata na-ekwu si rapụ Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na emere election ya etinye sole administrator ebe a iju ogwugwu ime gịnị ịṅụọ udonu. So na ife a niile nwere usoro ka ndị be anyị ga-atụọ vootu ewepụta ndị ga-ejenu ndị ga na-ekwunu ndị ga-ekwu maka idozi be anyị ndị anyị nafa ga-ajoin na hand idozi Anambra ndị ga-eje Abuja soro anyị a na-ewenata ife nke dị ebe ahụ adị maka na ị chọrọ ije ị na-esi ife a ị na-protest ị na-eme agitate for ije n'ọnwa mana kịta ị ka nọ n'ụwa ị ga-erigodo nninu ndị nọ n'ụwa ka ga na-eli nninu gbọ kịta ị ka nọ ebe a we have to play by some rules
by disrupting it that your votes don't count, your whatever, ọ bụrụ mmadụ 100 to vote, a ga-akpọ election. All you will do bụ na vote ndị be anyị will not count. Onye ka imegbute? That is it. Ime ya na atọrọ vote ebe a. Onye ka imegbute? Nwere onye imegbu. Onye imegbute bụkwa onwe gị, nwe anyị ka imegbu. You will further demonstrate na ndị be anyị adịrọ relevant. That's what you end up doing. So, ana m asị ndị be anyị, next week is the election, and 2 weeks after, emekwa ọzọ. Ifro ine anya n'isi m, ị ga-afụ no ife dị n'isi m ebe a. Maka I wear a double hat, akwa etenyi, our signature dress as governor of Anambra. But ine anya n'isi m, ifu na okpu mkpukwa. Na I'm also the leader of my political party, APGA. And na APGA tinyela anyị n'oche ebe anyị nọ. And na APGA ka ndị be anyị si na ọnya bụ adreesị ndị Igbo. APGA bụ pati ya ndị Igbo ga-eji wee fụ ụzọ. And anyị na-edele iburu APGA ọ na-agbasa, ọ na-agbasa, ọ na-agbasa. APGA agbasagide anyị eweli ya wee gaa bargain for power with ndị Nigeria. If I were democracy, nwere etu ọzọ ema agbata ya n'egbe, a ga-ekwu ya ekwu. And okwu gbasara ndị Igbo, a ga-ekwu ya ekwu. And I need to elect ndị ga-eje kwuenu bụ ndị be anyị ọkpa zuru anị, ndị ṅụrụ ala nnefa ọfụma bụ ndị Igbo, bụ ndị be anyị bụ ezigbo onye Igbo. Onye ka a na-ekwu, onye bụ election a na-aga ime. Esi m kwuo, ama m ndị a ga-asị tụtụnye ife a. As the leader of APGA, like I said before, I have a duty to campaign and to promote and to protect all APGA candidates, as it were. But I have a primary responsibility, and that is the transformation and development of Anambra State. But while we do both, the politics must also be right, because I must need a team to work with. And that's why, yes, the governor of Anambra, but I would also ask Ndebai to troop out in mass and vote for APGA. And that will be my final pitch. It's fortuitous that this particular chat is coming up shortly before the election, but that is a promise I made to you to continue to address you every 3 months. And by March 17, we will be 12 months in office. And I will also be addressing in the Anambra after that. And we'll have a 1-year review where for Ebano, neighbors I neje, maka Ebano eje teka. If onu kana ngokita, akwabero amata bero the beans amata. Na if onu na for me ambule ikwa yakwa. 10 months ka I not go in office. Well, American Dela was you ain't seen nothing yet. And that's what I will say to the Anambra. The Anambra Ekenemon, and see you very soon. The Anambra Dalono. Okwa 2 hours. I see na 2 hours, we buy 3 hours. No, you na kuzionu na 3 hours. Bana kam kuskwenka ike makana governor ogu fodo na be na ekwe na ejinwa. N'ifi na ekwu bu na election na abia APGA all the way. And then ekwu APGA all the way. Onye obana binya aka ebe selo okuko ife governor na ekwu. Ka nwezi ozo na we kene ndem na fabero olu a kene ndị Anambra. Ndị be anyị daalụnụ maka ịnọnyere anyị. Ejikwa m n'aka na mgbe ọzọ anyị ga-akpọ n'ụnụ ga-abịa. Ndị Anambra daalụnụ. Chuks. Ndị Anambra ekene ka nne nyu na ọkwado anyị nọ hia call niile a na-akpọ na-ekene gọvanọ na omelu nke wee bụrụ na obi dị ndị Anambra ụtọ n'ife gọvanọ na-eme. Ọkwa ndị Igbo na-asụdo si when the righteous is on the throne, the people rejoice. On that note, Ekenemu, Nasi Governor, Dalurine for keeping to your promise to them. Number Ekenemu, Daluno, or that line to Thank you, 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 thank you.